all received the program agenda. Apologies that we're not running on time, but the floor would be as is indicated. We'll start with the welcoming remarks by the Honorable Ambassador Tagolani Mavura. Heading on, after that, immediately we'll head on to introduction remarks by the DG of ICT Commission, Mr. Samson Mwela. Opening remarks will be done by His Honorable Faustin Ndugulile, Minister for ICT. And the launching of the Soft Center database system for startups. We'll get to hear more about what that is all about. And then we will dive into the discussion and the meat of the day. So this particular session, utofauti wake, where the difference comes in kwamba there was already a collection of issues and challenges that was conducted across the region. This will be presented by CEO Zahor Muhaji from Tanzania Startup Association of the different issues that have been raised. And some of the areas that have actually been highlighted is around ICT, around skills. We have some areas around finance, policy and regulation. So all of these areas, there were different startups that were questioned, and so areas that have been raised. And there will be direct responses from the agencies, the government agencies that are here with us. Kwa tutapata kusikia majibu kuhusiana na hizi issue tofauti ambazo zimeongelewa kutoka kwa startups, na sio tu startups ambao tuko hapa, lakini startups Tanzania nzima. Na ndio maana kulikuwa kuna mchakato ambao ulifanywa kuweza kupata maoni, kuweza kupata changamoto ambazo startups tofauti wanapata kwenye kujenga ecosystem yetu. Kwa hiyo hapo tutasikiliza kutoka kwa Zahoro, tutasikiliza hizo ni issue gani, na baada ya hapo tutaingia directly kuweza kupata sasa majibu ama responses. Tutapata response kutoka kwa TAMISEMI, Bank of Tanzania, FCC, e-government. Kutokana na issue yenyewe ni nini, tutapata responses. Na immediately baada ya hapo tutaingia sasa kwa sisi ambao tuko hapa, lakini pia session ya leo sio tu kwa sisi ambao tuko hapa, lakini kuna wale ambao wanafuatilia kutumia teknolojia kupitia Zoom. Kwa hiyo tunaomba msikilize na kuweza kuangalia ni vitu gani ambavyo vitakuwa havijaongelewa ama havijakuwa raised wakati wa issues and wakati wa issues kwa raised. Ndio hapo tuanzie kwenye kutoa changamoto, na sengine pia inaweza ikawa ni addition. Inaweza kuwa tu sio kwamba kutoa question. Inaweza kuwa ni addition in terms of how it can go about. But one of the key things kwenye kuangalia kwa ujumla ni what are the things as an ecosystem that we can talk to the ministry and have as quick wins. Kwa tujaribisha kufikiria more solution oriented. Let us have an open mindset so that we can actually set up a discussion that is conclusive. Tusitoke hapa na nadharia. Let's not just build things out of nowhere. Let's actually come out with things that are tangible, things that we will hold the government accountable to, and that we will actually be able to trace and work towards within the next 6 months, within the next 12 months. So I'm just preparing our mindset so that we actually start looking at those things. So let's look at what are the solutions, what are the use cases that are out there that we can actually talk about and showcase that can take us to that level. So post the discussion with the participants, we will get to hear the way forward from Dr. Goodwill Wanga.
Karibu sana. Sawa, shalom. Kuna kama ni wapi? Sipo. Upo mkuu. Ngine sipo. Upo. Ndani yako sio ilikuwa haijawekwa, lakini sio tunaileta. Hapa karibu sana hapa. Sawa, karibu sana. Lakini pia natumia kama Ningeomba tusimame kwa ajili ya kumkaribisha mheshimiwa. Wote naomba tusimame. Kuna wakilishi ambao watakuwa pamoja na mheshimiwa hapo mbele. Naomba mkaribie kwa ajili ya kukaa. Please be seated. Asante. Habari za asubuhi, mabibi na mabwana. Sawa. Nadhani CEO wa Tanzania Startup Association amewekewa siti karibu kabisa. Sawa, asante. Habari ya asubuhi tena mabibi na mabwana, na karibuni kwenye mdahalo wetu na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhusiana juu ya maendeleo ya biashara chipukizi za teknolojia. Mada yetu ya leo itakuwa ni kufungua uwezo wa biashara chipukizi za teknolojia kwa ushindani wa kiuchumi, ama kwa Kiingereza unlocking tech startups potential for economic competitiveness. Mdahalo huu umeletwa kwenu kutokana na Tume ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano ICT Commission kwa kushirikiana na taasisi ya sekta binafsi ya Tanzania Private Sector Foundation, na chama cha biashara chipukizi Tanzania Startup Association. Wameandaa mazungumzo haya na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile. Asante sana kwa uwepo wako siku ya leo. Kuhusiana juu ya maendeleo ya biashara chipukizi za TEHAMA. Tungependa kuwakaribisheni wote, heshima na taadhima kwa wawakilishi wa taasisi zote za serikali ambao uko pamoja nasi kwa ajili ya kuja kutusikiliza na kwa ajili ya kuja kuongea na kuangalia ni jinsi gani tuna. So we would require all government to consider that they should also be contracting the local startups for some of their works, because these are the very same startups which do very good job in other private companies and other international organizations. As we have seen when we went to the Sahara Ventures, Honorable Minister, we found a developer there who was developing for Benjamin William Mkapa. So we think they are capable, they can also be developing some of the products, ICT products for the government. Another issue, seems to be lack of clear roadmap on the goals and that ICT
ecosystem is trying to achieve, and how these goals are actually structured to accelerate the startup growth. On this, what we have come to find out is currently government, we are aware that they are developing a law, ICT law. They are also through BOT developing digital economy policy. So these are a type of policy which really will end up have major impacts on our tech startups. So we will wish for government to actually include us and engage us to have our opinion and our ideas actually formulated within the laws of ICT Act and the digital economy and all other tech-related laws or policies which are currently being formulated or they will be formulated in the later. And on this front, I will say TSA will be very happy to lead the startups, community and private sector engagement when it comes to tech startup policy and laws and regulation related. Another issue is digital skills and talent for ICT startups. We are proposing government establish digital skills labs to create more software engineers and talents in the ICT sector. Also, the existing technological hubs to be supported to create more talents. As you have seen, we've been through two hubs today. Yeah, there are hubs which already trying to incubate and give space for ICT developers, and we encourage government to play more role in this to make sure that they support this initiative so as to have a bigger pool of tech developers in the country. Because the more we have more talents, the more we can attract more investment, and the more we can create more jobs. Number 6, I'll go the need to create policies that allow startups to capitalize on the existing public ICT infrastructures with fewer obstacles. We need a clear policy on how startups can use the public ICT infrastructures, data centers, supercomputers, network infrastructures. This, as you know, we already know that government has been investing heavily on ICT infrastructure, the fiber optic cable, the data centers. So we would like to see how the government will help startups also utilize those super infrastructure, because currently some startups are forced maybe to buy online or to outsource outside Tanzania, while they can get here for cheap, but also more reliable. And also when these data centers maybe are locally here, I was told that it can speed up the processing. Another issue is lack of regulatory framework for crowdfunding. To issue regulatory sandbox for crowdfunding. The best example is Kenya. They have a crowdfunding regulatory sandbox. Idea crowdfunding is not a very new in Tanzania, as we normally sometimes we call it upatu. I know in a very local context that people can come in and contribute small amounts, whether of money or resources, to empower the idea. And Tanzania, sometimes we know some people have tried to do this and they've ended up into problems with the regulatory agency, because there's no clear roadmap on how to do these things. But we think in order to help startups sometimes raise money, crowdfunding can be one of the platforms. Just the other day I saw one of the startups in Europe raise more than $1 million just by crowdfunding. A huge number of people coming to contribute small amount of money. And I would say it's something like some guy called Mr. Cook has done here. Just collect some group of people, convince them that he has a good running poultry project, and people came and gave him billions of money. So, but he ended up in jail. That's another story. But that we're trying to say that there's an appetite for Tanzanians to invest in these startups, in these ideas, if they are well structured and they are well protected by regulations and laws. So it's something actually we can try and we can learn from Kenya. They've been doing this.
Another issue is more on finance related. Provide tax incentives for VC investing in Tanzania, e.g. Lower corporate tax for the first 5 years, remove capital gain tax on exit, etc. This is more to do with how do we, because the way our financial structure is in Tanzania is very hard to actually, for startups to attract funding from the financial or traditional models like banks or mikopo ya halmashauri. So we need more seed funding, we need more venture funds to come in, but they also need to have a conducive and incentives why they should come and why they should invest. Because we said here, capital gain tax, Tanzania is one of the countries in the region which has a very high capital gain tax. So for those investors, the first question they will ask, will come to invest in Tanzania, but how do I exit? And when I exit, what's the cost of exiting? Like if you look around in Kenya, their capital gain tax is around 7% or something. Mauritius is 0. Here in Tanzania is 20% for foreigners. And if you're investing in extractive industries, they're actually talking about 30%. This is too high, and it makes them to be attracted to the jurisdiction or the countries which have a very lower this type of taxes. But another issue is how do we accelerate more money into the ecosystem. Another idea is to allow government to allow pension funds to invest in venture capital as an asset class. This will help to grow homegrown VC funds. So while we want VCs from outside Tanzania to come and invest, but we also need to consider how can we use locally money to invest in our startups, and that's how it is done in other countries. When we talk about venture funds from other countries, they are not only private money, but they are also public money. These are money coming from the pension funds to come invest. Over lately, we've seen pension funds in Tanzania investing heavily in physical infrastructure, things like what we're in right now, towers, apartments, even the bridges. But I think there's a room with a better coordination for them also to be investing in technology. This is something I think government can consider, and to allow more flexibility for our pension funds to come and invest. But not only investment funds, but also the LGA funds, which we do have in the country. As for last year alone, the LGA funds disbursed more than 59 billion Tanzanian money to small-scale business, but none actually went to tech startups. So we can find a way to make sure this is such a money which can also come, even portion of it, to tech startups. The government runs various guarantee schemes. Apart from guaranteeing bank loans, they can also guarantee the first equity loss of local investors to promote local investors' appetite. So currently, we know government runs almost 50 plus, the more than 50 empowerment funds, we call them. Some of them with these empowerment funds are guarantee funds, which basically what they do, they guarantee bank loans for businesses which want to go and invest in businesses. So maybe in order to stimulate appetite for angel investors who are willing to invest in tech startups, maybe we can find a way also to provide some sort of guarantee to these angel investors, so as they can go also invest in tech startups. And this is something a country like Israel have done very well with their program called YOSMA. They do guarantee at least 50% of angel investor who wants to come invest in idea stage of any tech startups in the country. So this is something I think if we are already providing guarantee loans to manufacturers, people into real estate in the other sector, it's about time now we consider tech startups too. So I'll go a bit fast Another issue is about tax related. Startups companies in Tanzania are being taxed on their capitals
most startups companies do not have stable financial flow for the first 2-3 years of operations. When you tax them at this time, basically, you are taxing the capital. So basically, we are talking about things which the cost of doing business or starting business in Tanzania is too high, and mostly due to things like this, which are upfront taxes and levies. Actually, they have done a very good job on ICT level. The government, they have actually integrated their system for umbrella to all other agencies. Right now, if you register a business in umbrella, the umbrella notification send the notification to OSHA, WCF, and all other related fire and all other related agencies. And the only reason they send this, you start receiving payments requests that you need to pay for WCF, you need to pay for this, you need to pay for this. So these are things for startups which don't have they have not made a single profit on the business. It's kind of cumbersome because we are required to pay so much upfront in terms of taxes and levies, which we have not even yet to make any profit out of it. So technically, you are charging taxes on our capital, which is not so friendly. And for a start, in Africa countries, startups in Senegal, they get tax break for the first 3 years. In Tunisia, they get 5 years. Currently in Kenya, they're developing the Startup Act, which they plan to incorporate a clause which says that startups will be exempted from tax for the first 5 years of operations. So these are things we think they can be considered to make sure that startups do start and grow without these challenges. Another issue, all of them said that they can be incorporated in Startup Act, so we are actually asking government if they can consider the establishment of Startup Act. But this is something I'm sure is already ongoing currently. We as say we're already doing a baseline study on this to identify laws and policies and regulations which we think they should be they hinder the growth of startups. So I think this is something already ongoing, but we would like to emphasize more to you, Honorable Minister. And another thing is public procurement process and strategic partnership between public sector and local startups. We request the intervention to review public procurement regulations and government conditions to allow for local ICT startups support government systems. Currently, we know already that the government had this local content clause on their procurement, and currently they say 10% of local procurement should go to early stage businesses. So we would love to see more emphasis on ICT related and tech startups also be included in that procurement procedure. One last thing, to save time, I'll go on the issue of skills and talent issues. We know that already the government through education ministry, they do have universities and they do have specific universities which are technological based in science. So currently we are talking about third generation universities, universities which not only teach and on academic and basic research, but also have direct linkage to the technology and the commercialization, learn by doing and lifelong learning. We need to have a future skills program and to make sure that we empower universities to have a more futuristic approach when it comes to developing their content, developing their materials, and making sure that they prepare the future of tech talents in this country. So after saying that, I will finish my presentation with that last sentence. Maybe now it's time for more conversation, and I do encourage my members here and some of you who are into startup ecosystem to raise more issues if you feel there's anything which I have not touched on this, my presentation. So with this, I'll say thank you so much for your time, and I'll return the
mic to the moderator to give us our next steps. Thank you. Asante sana Zahoro for the presentation and very conclusive issues that have been raised. Tunaendelea na innovation and disruptiveness. Agenda ni nzuri lakini tunaifanyia kazi na tunai-review. So what's going to happen right now, tutachukua interventions 5. Kumbukeni nilisema kwamba tunapenda kusikiliza yale ambayo yataelezewa. Kwa kama endapo kuna lolote jingine ambalo halijagusiwa hapa, tutachukua interventions 5. 2 nitachukua kutoka hapa na nyingine 3 nitachukua kutoka online ambapo kuna watu wamesha raise some of the issues. So labda naomba nianze kwa hapa, kuna mkono pale ndipo nimeona Mr. But okay, it's gonna be fine. Mheshimiwa, naweza nikachukua ngapi? Tuendelee. Sawa, lakini naomba kwa ajili ya kwamba kuna mambo mengi, I will be a timekeeper. If anybody knows me, I'm going to give you time, ujieleze, sema jina lako, your tech startup, eneo lako, and then go straight to the issue. If we can all be, kama Kiingereza kitasaidia kufanya watu tupo faster, tutashukuru zaidi. Okay, so I'm going to give, okay, 1, 2, 3, 4. So quick. Nadhani kuna watu wanachukua notes, okay? Please. Asante sana Lily. Naitwa Maria Teresa, natokea Mobile Afya. Mobile Afya ni startup ya health tech. Na one of the problems that I'd like to raise is lack of integration between startups and ministries and government agencies. Na hii tatizo imekuwa wazi, nakumbuka tuliosema na wewe wakati uko waziri wa afya kipindi cha COVID, wakati tuna mobilize tech startups zenye solution ambazo zingeweza kutoa elimu kwa ajili ya COVID-19. Lakini kulikuwa hakuna mahali pa kwenda kwa sababu wizara zetu hazina hizi channel ambazo zina support innovation. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuuliza, how can ministries establish room for startups to work within ministries? TAMISEMI, Wizara ya Afya, tunawezaje ku create room labda kwa kwa secretary kukutana na startups once a month, kusikiliza mawazo yao, kuwapa room ya kuwa connect na stakeholders as well. Asante. Thank you. So how can government create rooms for startups such as this to go in? Salum. Asante. Naitwa Salum Awal na tukia SSC Capital. We work in the finance investment space. And one of our work actually is to promote access to finance for majority of companies in Tanzania. Nataka ni clarify vitu vichache. Moja, namshukuru Zahoro ameelezea baadhi ya maeneo ambayo tunaona vikwazo ili ku unlock investments coming to Tanzania na kuweza pia ku mobilize local capital kuweza ku invest into Tanzanian companies. Kwanza naomba ni clarify. Sorry, nitakosoa kidogo CEO wa TSA. So crowdfunding is not synonymous to Mr. Cook. So I just want to clarify that. Because I was send a wrong message. Katia juu kwa juu. So it's not. These are two different things. Mr. Cook was a collective investment scheme. Crowdfunding is a platform. Ambayo yule anarun ile platform wa collect zile hela. It's just a platform that facilitates flow of money from one party as investors to other party ambayo inapokea zile investments. And as we speak tayari we have one crowdfunding platform Tanzania na tuko tayari na discussions na CMSA kwa ajili ya kuangalia if you can develop a regulatory sandbox ili tuweze kuipush kwenda further. Cha msingi tu pia kwamba I want to insist kwamba we should not speak for regulations for crowdfunding kwa sababu itaenda ku inhibit the growth of the industry. So sasa hivi it's not the time for regulations. Na ndio maana tumeongelea regulatory sandbox. For those who don't understand, the regulatory sandbox is a test environment for innovations to prosper, alafu just tengeneze regulations baadaye. Kwa sababu regulations ukiziweka in front of innovation, they tend to kill innovation. Hilo la kwanza. La pili, kuna maeneo mengi sana alikuwa anaongelea hapa Zahoro kuhusu tax. Usually when the government hears tax incentives, we think about the loss of revenue. Unaweza kuondoa taxes. But these are new industries. Because sasa hivi hakuna any tax revenue the government is earning from these sources. So there will be no any loss in revenue.
actually there will be new sources of revenue which will come into the market through these types of investments. Lakini hizi anaongea pia za holo swala la local investors kuweza kuinvest kwenye startups. Usually, venture capital money, which is usually foreign, cannot unlock funding for early stage startups in any market in the world. So if you want these startups ambazo zinataka kuraise hela ndogo ndogo kuanzia $30,000, $50,000 mpaka $1.5 $500,000, you have to find a way to mobilize local money. Now one of the best ways to do that ni kuwa na networks ambazo tayari tunazifanya, lakini changamoto iliyopo ni kuwa incentivize local Tanzanian investors to invest. So one of the things we can do is ni kuwapa hizo incentives ili aone kwamba if I have 50 million shillings badala ya kununua daladala, I can invest into a startup because I have some tax incentives. Now when my investment appreciates in value in 5 years, I can exit through the Islam Stock Exchange and there will be no capital gain tax on my money. So I just wanted to clarify some of these things as our wamesema. Asante. Okay, asante. So when you see me coming towards you, that means your time is up. So please, quick, fast. Thank you. My name is Kiko Kiwanga, and I'm a founder of Tautic. Actually, I had 3 issues, but one Zaura has already touched. But I just wanted to add is a tax is not just tax exemption, but also there are levies. There are a lot of levies when it comes to startups. We have experienced it, and people who have also mentoring and coaching, they have also been experiencing this. So it's more than just levies. For instance, business licensing, you have to pay for business license each year while you have not even started. Actually, you're prototyping, but you have not started making any revenues, and you're supposed to be paying for business licenses every year, but also for the levies, the different levies. And another thing which I wanted to raise also is having a distinctive legal structure for social enterprises. These social enterprises, they are not NGOs, they are not purely for-profit companies, so they're in between. I'll give an example. For instance, what we do, 100% of the proceeds, of the net proceed we make, we invest it into our members. So for that money, if it's being taxed, that means you're taking money away which could empower our members. So that one also, so I need special consideration for this social enterprise. I just gave one example, but there are different model of social enterprises. Thank you. So I'm going to raise some questions that are from online Zoom. One is from Ivan Mahimbi. Kuboresha maisha ya Watanzania kupitia udhibiti wenye ufanisi unachochea na kukuza ubunifu na ambao unahakikisha kupatikana kwa huduma bora na imara za mawasiliano kwa wote na ambazo zinazotolewa kwa gharama nafuu. Naomba kufahamu udhibiti huo wenye ufanisi umekuza ubunifu kwa kiwango gani tangu TCRA imeanzishwa. Swali la pili kutoka kwa Mwiru Sima. Mwiru, nitachagua una points kama 6. Nitachukua points 3 za kwanza. Swali la kwanza, is there a government strategy to empower and nurture and actually deliberately play a great role in the ecosystem? What are the government incentives to these startups apart from the policy environments? Point ya pili, are there plans to provide startups with seed money or even provide soft loans from the government? Point ya tatu, some investors, donors would want a startup to provide evidence, example, support letter, that they have government ministry buy-in for what they want to do with the technology in an industry. However, this at times takes time due to bureaucracy, and startup could miss the opportunity of the donor fund. What could be your advice? Naendelea na kuchukua maswali kwa hapa, karibu. John Paul Barretto. Until last week, I was the technical program specialist at the Human Development Innovation Fund, which is closing. So now I'm looking at other opportunities. My contribution would be that I think one of the things we haven't touched on is the need for a robust and balanced intellectual property rights management system to allow for investment to come in, to allow for founders to be able to profit off their ideas and their innovations. I think that's one thing that we still haven't quite fixed. And balanced in that it doesn't become an issue of protectionism only, but something that allows for both growth and protection. Thank you. Awesome. Thank you. To hear Martin, and I'm coming to the back. Fast ones, one more point. Good morning. Vanessa Kisawila from SheFound. So this is more of a suggestion to the government. One of the lessons that I learned, had an opportunity to visit an ecosystem in Finland.
is the collaboration, how the government and the ecosystem work together to allow other players from different countries to actually contribute within the ecosystem. So they have hubs where they encourage founders and other youth from different countries across the world. But I've also seen that when you look at the African startup landscape, in Nigeria it's really been pushed a lot because they have a very good connection or relationship with Nigerians in Silicon Valley who sort of promote and push that resources to Nigeria. In Kenya, you can look at the relationship, especially with the experts. So a lot of expats, those who are there to work, they really boost the ecosystem. I'm trying to see if there is a way the government can also work with startups and this business development service providers like SheFound and other hubs who actually help to actually facilitate collaboration between different countries and different players from different ecosystems to actually boost competition and the market itself. Good morning. My name is Janet from DPO Group. We're a payment service provider. My question is really within the policy and regulation. In light of the evolution and expansion of cloud-based technology like Amazon Web Services, what is the ministry's approach towards the traditional requirement to have local infrastructure as well as local data centers? Thank you. Okay. Angalizo, mwanzoni nilivyosema kwamba tuko kwenye innovators. So as we continue with this is to everyone. As we continue with talking about our challenges, it's also great to look about some of use cases ambazo zinafanya kazi sehemu gani so that we can actually learn much more. Paul Kaunda online, I'm going to take 2. Paul Kaunda, swali ni serikali ina mpango gani endelevu kusaidia vijana wabunifu to use their innovative business ideas as securities to secure loans from financial institution. That is securitization of intellectual properties. Swali kutoka kwa Petrida Paul. Question to the government. Do we have a policy in place or any discussions to create favorable policies to startups in Tanzania? Suggestions from online kutoka kwa Chipembe. Anasema lack of advanced technology skills and knowledge. The solution is availability of workshops and tax exemptions. Mwiru Sima anasema Mwiru Sima kutoka Geo Mobile Data Solutions na Afro. I think government can facilitate to engage private sector investors to organize for a crowdfunding for local startups. So this is something that has been touched on. Emma Skiula anasema habari asubuhi. Shauri kuhusu crowdfunding, nadhani Tanzania tuna nafasi kubwa sana ya kuruhusu wananchi wetu kuweza kushiriki kwenye hii endapo tunaweza kushirikisha local SACCOS ambazo kwa taifa letu zipo kila mahali na zinawashiriki local wa Kitanzania wenye vipato tofauti. Kwa nini local SACCOS zipo controlled na Bank of Tanzania, zipo registered na TRA? Emma Kiula kutoka Arusha, CHAP Digital Systems. Karibu. Asante. Jina langu naitwa Martin Warioba. Mimi ni mdau wa sekta hii. Mheshimiwa Waziri, asante kwa kutenga muda kukutana na wadau. Mimi hoja yangu ni kuangalia kwenye picha kubwa kabisa. Muunganiko wa sera na sio sera za ICT tu na startups, but sera za nchi kwa ujumla na zina affect vipi. Watu wengi tayari wameshasema we are already disadvantaged kulinganisha na nchi zingine. Nigeria, Kenya, South Africa, Egypt wana watu wengi, they are much more open, they are exposed, so the funding from outside easily goes to them. How do we create an environment that we can generate our own funding and do our own things? So I hear Dada Kumbele when she talks about how can we interact more with the company. And we understand our economy, government is a very major player. So we go back to issues of innovation challenges. Government can put on the table things that are challenging to them, and how can we open it up for startups to untackle those challenges. And they should be commercially sustainable. It's not msaada kama tuliona kusema. Hiyo tu ni issue kwamba kuna meli ziko baharini, hatujui container liko wapi, linafika lini poti, linaendaje Lubumbashi, how can we track all of this is a challenge here.
Let these guys solve, and we can talk about revenue sharing along the way. But second and most important one which I wanted to share, it's the issue which came about yesterday. And at a very policy level, we talk about financial inclusion. And I always say financial inclusion is not about access. Financial inclusion is about usage of the services. It's not about me having a phone, but it's about me, how do I use that? So yesterday, a good side of the budget, we get waiver on VAT. We should be able to get more phones on the market. People use smartphone, they can participate in digital economy. We can do a lot more. And it opens up the environment for the startups because now they can innovate tons of the solution. The users out there, they have devices to use them. Then we go and say, but we're gonna tax you every day for SIM card. We're gonna tax you every day for sending money on mobile money. So as we already know, our banks are struggling in digital channels. And the channels that are functioning, we are going to tax them. I understand the need to raise funds for the government, and I'm not against that. However, if we can figure out an alternative way to avoid taxing usage, because we have a base that is growing. And I think GSMA is saying out of 130 new subscribers of mobile phones in Africa, 50% of those will come out of 5 markets, including Tanzania. So we have a growing base, but we are taxing it. We are taxing usage. Can we figure out alternative? So this is not the question for Mheshimiwa Waziri. I would like to address this question to TSA and TPSF and TNBC, if we can engage the government on our behalf to resolve this. Thank you. So it is of benefit also sometimes, as we say, that we do have the relevant government authorities with us. You know, some questions might be directly to them. So Sele Mduda, habari naitwa Sele Mduda, natokea startup company naitwa Wakani toka Norway. Challenge kubwa ambayo tumeiface wakati tunafanya setup ya hapa Tanzania ni leseni. Unakuta leseni inachukua zaidi ya miezi 6 kuipata, na yote hii sababu ya watendaji kutochukulia startups kama ni serious companies. Unakuta kampuni, you have investors and they need to see their returns after a certain period. Sasa kama unachukua more than 8 months kupata leseni na kuanza production, inaleta shida. Emmanuel Mbise, naitwa Emmanuel, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa kuona umuhimu wa tukio muhimu kama hili. Swala langu lipo kwenye wizi wa ideas za vijana. Wakati startup tukitafuta wadau wa kufanya nao kazi zikiwepo kampuni kubwa, wakati mwingine zile kampuni zinachukua idea na kuzifanyia kazi na startup inabaki kudidimia na nyingine kufa kabisa. Yes, serikali na wadau wako tayari kuwasaidia vijana ambao mawazo yao yamechukuliwa na kupata na kukosa haki yao. Naendelea kuchukua maswali hapa naenda hapo. Yes, please. Andrew Tesha, natokea kampuni inaitwa iTrader. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa hapa siku ya leo. Changamoto imegusiwa na mdada mmoja kule mbele kwamba na pamoja na online sasa hivi kwamba ukiwa unahitaji leseni, ukiwa unahitaji kuthibitisha biashara yako, lazima uende kwa vituo tofauti mbalimbali, na saa zingine interpretation ya mtu ambao unaongea naye inaweza ikawa tofauti na ile uhalisia wa biashara yako. Kwa maana hiyo unaweza ukaambiwa unahitaji leseni ambayo kiukweli huhitaji. Lakini vile vile unaweza pia ukawa bado na sintofahamu pamoja na kwenda kwenye hizo sehemu zote tofauti. Pendekezo ilikuwa kama tunao sasa hivi soft center naona inakuja. Pendekezo ni kwamba kwa nini tusiwe na dawati kama one stop shop, na kwa maana hiyo kama ilivyo TIC ambapo mwekezaji akitoka nje anafikia TIC anaambiwa mahitaji yake yote na anapewa very simple blueprint na roadmap ili kumwezesha kuingia moja kwa moja kwenye kufanya biashara yake. Kwa maana hiyo ukienda kwenye one stop shop utaulizwa wewe ni nani, subsector yako husika ni ipi, business model yako ni nini, na utaambiwa leseni ambazo zinahusika na wewe,
utapewa utaratibu, utapewa hadi na muda. Hata kama una mwekezaji anaweza kumwambia muda wa kupata ile leseni sasa ni wiki 2, wiki 3 na kadhalika. Kwa hiyo nadhani kwa njia hiyo tunaweza tukatengeneza kidogo urahisi pamoja na hata kupunguza speed ya hizi startups kuingia sokoni. Asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Priska Magori, ninatokea TPSF lakini pia ni mwakilishi wa local startup inaitwa 1010 Explore. Well, query moja ambayo inaiona sana hasa kwa video content creators ni kwenye hizi rate fee za kuchukua haya matukio au content. Mara nyingi inakuwa very expensive especially for local startups. Ukiangalia for marine parks ni $1,000 kwa wiki. Hasa ukimwangalia local startup $1,000 just to take a drone na kufanya coverage maybe for nearby local marine areas, it's very expensive. Kwa hiyo labda kwa heshima yako Mheshimiwa Waziri na alignment pamoja na I think agencies stahiki kama Wizara ya Maliasili na Utalii, kama kukiwa na sort of kwa sababu najua hizi rates zimekuwa sana kwa foreigners. Sasa at least kulikuwa kuna local rates kwa sisi wa Tanzania, ingekuwa imetusaidia sana. Asante. Asante. Some comments from online. Davis Kahwa. Honorable Mr. Ndugulile, Dr. Ndugulile, please can you share at high level the government vision / aspiration to utilize technology to increase the efficiency of the government through best-in-class implementation of process automation, service integration, and shared services. And then kuna Fred mkurugenzi wa Fundi Smart, anasema kwa nini huduma ya PayPal Tanzania haipo? Swali la pili, mamlaka ya serikali zinazosimamia biashara zimekuwa nyingi sana. Kwa nini wizara inayosimamia teknolojia isiunganishe mamlaka zote katika page moja online ili iwe rahisi kwa mfanyabiashara chipukizi kufanya maombi yote kwa wakati mmoja, mfano BRELA, leseni, TRA, OSHA na kadhalika? Namba 3, kwa nini mamlaka za serikali zimekuwa zinatumia lugha isiyo rafiki kwa wananchi wa kawaida hasa vijijini, lakini pia mamlaka mfano TCRA zimekuwa zikiogopwa zaidi kuliko kukimbiliwa na vijana wengi? Hi, my name is Taha from BIM. Thank you for having this forum again. I just wanted to clarify some of the things that were mentioned. For USSD codes, it's correct. It's very expensive, but it's also SMS shortcodes. There's 2 different categories. And the third one is the license fee itself is $10,000 for a National Application Services license. So all 3 things need to be reviewed. The other thing which I had raised to TSA is that my auditor just told me 2 weeks ago, there's a 15% withholding tax. Aside from the VAT, there's a 15% withholding tax on software subscriptions. So if you charge your client annual or monthly subscription, there's a 15% withholding royalty, which was meant for Microsoft Office and etc., but it also applies to any software that's developed locally. So that essentially kills the local software ecosystem. So the other thing that is also not clear for software services is the 5% withholding tax, which is meant for professional services that are regulated, so like lawyers, accountants, etc. But customers don't know what it applies to and don't, and so charge it across the board for all services, including ICT services and software. So aside from the 15%, there's also this 5% which TRA needs to educate and make it very clear what it applies for and what it doesn't apply for, and if software services are covered under this category. Lastly, I really like Andrew's idea about the one-stop shop. I think that would be a game changer for kind of all startups to have no ambiguity, because they would have one place to get all their answers and probably lobby at that same place because there will be things that will be ambiguous, and that agency can then become the point of reference to talk to engage with government.
lastly, sorry, she's looking is we need an overhaul. I mentioned this last time. We need an overhaul of our ICT curriculum at all universities. It needs a complete, dump it and start fresh with industry collaboration to understand what is actually used in the industry. It's not Fortran, it's not Pascal, it's actual cloud technologies right now, and revamp it and really give the tools. And this is a 10-year plan, not a 2, 3, 5-year plan. Thank you so much. Asante, naitwa Shirmisha na kutoka Ndolo. Mimi kwangu vitu ambavyo nataka kusema ni kwamba leseni zinachukua muda mrefu sana na zinafanya gharama ya uwekezaji inakuwa ni kubwa mno kwa sababu ya vitu kama riba. Lakini kitu kingine, leseni pia ni ghali sana. Na leseni nyingine zinakuwa zina duplication. Kwa mfano kama ukiomba leseni ya National Application Service with Network Facility, unaambiwa lazima uwe na leseni ya National Service na National Facilities ambazo zote zina cost zaidi ya $1 milioni. Kwa hiyo hivi vitu vinazuia sana kucompete na kuingia katika sekta vizuri. Jambo lingine ambalo linalokuwepo ni kwamba kuna mamlaka nyingi sana. Unakuta mtu una deal na TCRA kutoka kwa mpaka uje ufike sokoni, unakuta umeshachukua muda mrefu sana. Lakini jambo lingine pia, mara nyingi sana mamlaka zetu zinauliza sources za funding zako zinatokea wapi. Kama mtu unaulizwa hilo swali, ukifuata hawa ndugu zetu, watu ambao wengi ni wawekezaji wanaowekeza katika sekta nyingi sana ni informal. Kwa hiyo ukimuuliza mtu aanze kueleza sources za funding zake, mara nyingi atakukimbiza wewe ambao unafanya nini, unamuuliza. Kwa hiyo hii inazuia sana kuraise sana local funds katika sehemu nyingi mbalimbali. Lakini pia kitu kingine, hii uchukuaji wa muda mrefu wa leseni inasababisha sana watu wanapoteza sana nani nyingi sana, kwa sababu watu wengi sana ili waweze kuinvest wanataka waone progress na wanataka waone progress na zaidi wanataka returns. Kwa hiyo payback period inakuwa ni muda mrefu sana na inafanya hata wakati mwingine mpaka unapokuja kuingia kwenye soko inakuwa shida. Jambo lingine kwa BOT, la mwisho kwa BOT, nadhani kipengele cha 30 cha electronic money issue kinafanya sana, especially kwenye masuala ya digital payments inakuwa ni ngumu. Na kama digital hizi electronic payments itakuwa ni vitu gani, inakuwa ngumu sana kwa sababu cash bado inakuwa na thamani zaidi kuliko electronic money. Hata jana tumesikitika sana kuona na kwamba tozo zimeendelea kuwekwa kwenye malipo ya kielektroniki, kwa sababu hivi vitu vinakuwa vigumu sana kushawishi merchants na vinakuwa vigumu sana kushawishi wateja wa kawaida watumie electronic money. Kwa hiyo itakuwa vigumu sana kumove kwenye digital economy kama bado electronic money itakuwa ni kitu ambacho ni ghali. Kwa hiyo napendekeza hivi vitu viondolewe, na hichi kipengele cha 30 kikiondolewa itafanya sana investment na watu kumove kwenye digital money kuwa rahisi. Asante. Sawa, asante. Angalizo, naomba tusikilize watu wengine wanasema nini, kwa sababu kuna vitu tumeshaanza kurudia na we want to make sure kwamba kila mtu anayesimama anatoa point ambayo hamna mtu yote mwingine ameshaiongelea, kwa sababu kuna mambo mengi online wanatuma huku vitu vyao na wote hapa tunataka kuongea. So naomba kupitia kidogo online. Swali kutoka kwa Benjamin Fernandez. My question: first of all, thank you so much for the TSA team and association for putting an event like this together. I think it's also important to recognize some of the pioneers in the tech industry 10 years ago and the challenges they faced, as these policies are being recommended. It would be helpful to get feedback from people across venture-backed startups, angel-backed startups, software-only startups, etc. Some of us, including myself, were never asked for our opinions, which is fine, but we need to be careful that some of these suggested policies aren't more damaging than enabling. Marcelina Biro anasema, thank you for organizing the event. While digital is key for startups to grow, I'm wondering what kind of support interventions are available to address the existing digital divide, especially for us working in rural areas and peri-urban areas. Karim Macha, my question is, why doesn't startup companies get some grace period off from paying tax while they begin and grow? Countries like USA, startups get tax off for first 5 years, and then after 5 years, they're obliged to pay tax. Why doesn't Tanzania have such regulation for startup companies? Kuna swali hapa na namalizia kwa pale nyuma. Kwa jina naitwa George Trifle, natoka GT Insight of Knowledge. Mimi swali langu ni la direct, nakumbushia tu kwenye kikao cha tarehe 3 mwezi wa 5 2021 na Mheshimiwa Waziri ulituahidi kwamba utatuletea investors
kutokutanisha startup na investors. Sasa mimi nilihitaji kujua tupate mrejesho tumefikia wapi, kwa sababu hapa watu wengi wanaongelea fund. Kweli startup haiwezi kwenda mbele bila pesa, na mimi nachojua, sijui kama najua vizuri, lakini mtanisaidia, serikali kutoa pesa au kupata fund kirahisi sio kazi ndogo. Kwa hiyo startup wengi tutakuwa tunakutana kwenye vikao hivi, tunatoa sera, tunatoa miongozo, tunatoa changamoto, ila kilichopo mkiweza kugundua swala hili mkatukutanisha na watu wenye pesa wanahitaji kuwekeza kwenye mawazo, tukutane hivi tufanye presentation, wao wachague, wana haki ya kuchagua hili wazo, mimi nalichukua naweka pesa, maisha yanaendelea. Vitu hivi vya kutengeneza hivi changamoto tutakaa sana. Tunaomba hili lifanyike kwa haraka iwezekanavyo, Mheshimiwa Waziri. Samahani kwa hilo, asante. Sawa, asante. Na comment ya mwisho, na tarudisha mic mbele kwa waziri, Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yake nzima. Great, thanks. My name is Given Edwards. I wanted to comment on three things. First is to thank the Minister for making the time, because it's a new thing. It's not something that has happened before, so that's really good. It shows commitment and it shows dedication towards the startups. That's one. The second thing, these issues exist and they are going to keep on existing as it is here. I'm saying that so that we don't focus so much on issues and miss out on the bigger problem that creates these issues. So we can solve all the items on the list now, and then after a month or a year, the new ones will come. So the question and what everybody has been bringing up is, how do we create a link between startups and the government so that there can be a way, moja, to avoid these issues surfacing in the future, and three, to avoid laws that hurt startups. And with that, I would like to emphasize on the ICT Act, on the Startups Act, and how startups and their thoughts are being represented in that and all the future laws. Asante. I see the hands, but unfortunately we have to go mbele kusikiliza. Bado unajua tulikuwa tunaongea sisi. Sasa tuko hapa kwenye mdahalo, inabidi tusikilize mheshimiwa, lakini zaidi hapo pia amekuja na timu nzima. Tuanze na kwanza mimi niwashukuru sana. Presentation ya Zaoro imeshed light katika mambo mengi sana, lakini hizo comments ambazo tumezipata kwenye floor, nadhani michango imekuwa nayo ni mizuri sana. Sasa ni vizuri kwa sababu na mimi nimekuja na watu ambao nao wanaweza kutusaidia, na kuna maeneo ambayo wanahitaji watoe ufafanuzi, kuna mengine ambayo tutahitaji tujichukue kama serikali. Kwa hiyo labda tuanze kidogo kidogo. Kuna maeneo ambayo yameguswa, basi wale ambao wamekuja basi waweze kusema. Yale mengine makubwa basi nitayabeba kwa niaba ya serikali, kwa sababu serikali iko hapa, mimi naweza nikachukua. Kwa hiyo mimi nadhani tuanze hivi afu tutakwenda mpaka huko, si ndio? Mama unatukilisha TAMISEMI. Wakusikie 3-5 minutes kwenye directly to the issues ambazo zinakugusa TAMISEMI. Asante Mheshimiwa Waziri, lakini pia napenda nishukuru pia organizers wa event ambayo ni nzuri kimsingi, lakini pia mimi niseme kama TAMISEMI, kama mwakilishi wa katibu mkuu TAMISEMI, masuala haya yanatuhusu moja kwa moja, kwa sababu hawa vijana ni wa kwetu, wapo kwetu, na sisi tunatamani kuwaona wanakuwa. Labda mimi nizungumzie tu eneo moja ambalo pengine limetugusa moja kwa moja. Tumezungumzia hapa kuhusiana na kwenye issue ile ya financing, ambapo wamegusa kwenye fedha ambazo zinapatikana kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Labda Mheshimiwa Waziri, nizungumzie sehemu hiyo, kwa maana ya kwamba lengo la mikopo hiyo kuanzishwa kwake ni kuhakikisha kwamba yale makundi ya watu wa kwetu wa Tanzania ambao wako kwenye position ambayo hawawezi kukopesheka kwa urahisi au kuweza kuaccess financing kwenye taasisi nyingine ambazo zinatoa fedha kwa urahisi, waweze kuwezeshwa ili kupata mitaji ya kuweza kuanza shughuli zao zinazoweza kuwafanya waweze kujitegemea, lakini pia kuendesha maisha yao na kujiinua kiuchumi. Kwa hiyo makundi hayo kimsingi fedha hizo zinalenga makundi ya wanawake,
yanalenga vijana, lakini baadaye tumekuja na watu wenye ulemavu, na kama tulivyosikia ni fedha nyingi, kimsingi sio nyingi sana, lakini ni nyingi na zinapatikana kwenye mamlaka za serikali za mitaa zote. Kila halmashauri inakuwa na bajeti yake na kunakuwa na utaratibu kwa kuweza kuaccess hizo funds. Lakini kama nilivyosema, ni kwa ajili ya makundi hayo, kwa maana ya kwamba wale ambao hawawezi kuwa na sifa za kukopesheka kwa urahisi kwenye hizo taasisi, kwa maana ya kwamba ukienda kwenye taasisi za fedha watataka kuwa na collateral, watataka kuwa na vitu fulani ili kupata assurance ya mikopo yao. Sasa kuna vijana kama hawa sasa ambao wanazungumzwa, ambao pengine wametoka shuleni, hawajafikia ile level ya kuwa na zile sifa za kuweza kupata fedha hizo. Kwa hiyo mikopo hiyo inayotolewa kimsingi haina riba, kwa maana kwamba haina riba, ili kuwezesha wale wa beneficiaries waweze kuaccess kwa urahisi. Lakini pia pamoja na kwamba haina riba, haina zile conditions nyingine, kwa maana kwamba labda uwe na collateral, uwe na dhamana fulani uweze kuweka ili uweze kupata ile mikopo. Dhamana kubwa ya mikopo hiyo kama nilivyosema haina riba wala haina hizo dhamana nyingine. Dhamana kubwa ya mikopo hiyo ni kuwa kwenye vikundi, na kuna regulations ambazo zinasimamia. Kuna sheria yenyewe ya fedha za serikali za mitaa, lakini pia kuna regulations ambazo zimebainisha namna ya kuaccess fund hizo. Sasa changamoto ambayo nimekuwa nikiiona ni hiyo changamoto ya kwamba kuwa kwenye vikundi pengine ndio inakuwa ni changamoto, lakini labda ninachoweza kusema vikundi sasa ndio collateral yenyewe, kwa maana ya kwamba tukienda hata kwenye hizi theory za fedha, kwa maana kwamba ili tuweze kujua au kuwa angalau na uhakika kwamba hizi fedha tunaweza tukapata marejesho yake, kwa sababu sio grant, ni mikopo, kwa maana lazima tutoe, lazima zitumike, lazima zirejeshwe. Kwa hiyo kuwa kwenye kikundi ndio dhamana ya kuhakikisha kwamba zile fedha zinaweza zikarejeshwa. Lakini pia zamani tuliweka vijana kuanzia 10 mpaka 15, lakini baadaye tumerekebisha. Kwa hiyo tunaanza kuchukua hata vijana 5 wakiwa pamoja wanaweza wakapewa fedha hizo. Lakini lengo jingine ni kuwafikia wengi zaidi, yani kuwafikia wengi zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa na sisi tunajiandaa kwenye haya maeneo yetu, basi tuangalie hizo condition chache ambazo tumeziweka ili tuweze kuwafikia wengi. Lakini Mheshimiwa Waziri, mimi nina Mheshimiwa Waziri, labda kama serikali, mimi binafsi kama serikali ninaona kuna fursa nyingi ambazo zina favor vijana na hasa hawa wenye ubunifu waweze kuaccess au waweze kutumia hizo fursa na kuweza kujiendesha. Maeneo hayo ninaona kwamba kuna kama COSTECH, kuna Wizara ya Viwanda na Biashara, kuna SIDO. Kwa hiyo changamoto ninayoiona labda kubwa, Mheshimiwa Waziri, ambayo tunaweza tukaichukua kama serikali pia ni coordination ya namna ya kuangalia ni namna gani hizi fursa zinaweza zikatumika sawa sawa. Tukienda kwenye ofisi ya Waziri Mkuu kuna dawati pale la vijana na wana funds ambazo zinaita skills development funds, something like that, sina uhakika sana. Lakini tukienda Wizara ya Viwanda na Biashara, nafikiri wana incubations na issue zinazohusiana kwa namna hiyo. Lakini tukienda kwa kifupi sawa, nipata kumention tu maeneo machache, lakini kuna hiyo COSTECH, kuna PMO, kuna Wizara ya Viwanda, lakini kuna watu wa VETA. Hayo maeneo yote yanawaandaa vijana. Alafu ukija kwenye local government, sisi tuna fedha ambazo ziko kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Sasa nilifikiri tukiwa tuko coordinated vizuri kwamba huyu akishamfundisha anamwacha wapi, Waziri Mkuu akishatoa mafunzo kwa vijana wake wanaishia wapi, viwanda wale wanaofanya incubation wakisha incubate wanaishia wapi. Tukifanya hivyo nafikiri tutafanya vizuri zaidi, na sisi kama local government tunazo fedha, tuna coordination, tuna connection, networking ile iko namna gani ili waweze kuaccess, kuliko kuanza pengine hata sisi local government na sisi tukaanza kuincubate, tukaanza kufanya nini, tunaweza tukakuta tuna communication ya resources alafu output yake inakuwa ndogo.
Mheshimiwa Waziri, naomba niwasilishe. Nashukuru sana sana. Hapa kwako kubwa ambalo umeliongelea ni swala la uratibu ndani ya serikali ili tuweze kwenda sawa sawa. Hilo nalipokea, lakini nikuombe jambo moja ambalo mnatakiwa kuanza kuliangalia, na sisi katika ofisi ya Rais TAMISEMI vikundi hivi ukiangalia hawa startups wengi nao ni vijana, wana fall katika hilo, na huko hizo hubs ambazo nimeenda kuzitembelea leo hii ni vikundi vya vijana. Kwa hiyo tusiangalie traditional tu kama vijana mradi wa kuku, vijana sio na mradi wa kitu gani wa kilimo, tuangalie na hizi vijana wenye mradi ya teknolojia ambao wako ndani ya vikundi ambao wanaweza kama local solution katika halmashauri zetu. Kwa hiyo nalo tukae tuliangalia hilo katika kujadili. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri. Hilo nafikiri limepokelewa, na pengine sisi kama TAMISEMI na halmashauri zetu tukiwapata vijana wa namna hiyo ambao wamekwisha fundishwa tayari kwa ajili tu ya kuanza na wameungana kwenye vikundi, kwetu sisi ni kwa sababu regulations zetu hazibagui na sio kuku. Sisi nafikiri ni hiyo tu coordination. Tukiwapata wa namna hiyo, tutakuwa na assurance kwanza wataenda kuzalisha kwa sababu tayari wana skills. Tutakuwa na assurance kwamba fedha zitarejeshwa. Lakini tutakuwa na assurance kwamba wanaweza wakazalisha wakaajiri na wale wengine ambao wana shughuli ndogo ndogo. Hilo limepokelewa Mheshimiwa. Tutalifanyia kazi ndani ya serikali. Kazi yetu sisi uratibu. Haya. Dr. Nungu, COSTECH. Na wewe una mchango mkubwa sana. Kuna maeneo umeguswa na kuna maeneo ambayo unaweza kutoa ushauri. Karibu sana daktari. Wewe ndio mkurugenzi mkuu wa COSTECH. Mheshimiwa Waziri, kwanza nashukuru kusikia hizi changamoto na haya mapendekezo na whatever. Ni ishara kwamba sekta imekuwa, the ecosystem imekuwa. Mwaka 2013 14 kipindi kilo ipo, hizi halisi ulikuwa usisikii. Kwani ishara kwamba tumepiga hatua. Tunashukuru kwa hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri, serikali kazi ya kwanza kubwa ni kuweka mazingira wezeshi, ambao nasema kwamba tunafanya wakati tuliweza, ndio maana tuko hapa leo tunaongea kwa ajili ya kuboresha, sababu haya ni maana yake kwamba tuboreshe, tusikie mbele zaidi. Na katika mazingira wezeshi, ukiangalia Mheshimiwa Waziri, tukishia kwa kuratibu ambao na kazi ya COSTECH, kuratibu haya yanatokea haya. Sasa hivi tunaongelea, tuna kitu kinaitwa Makisatu. Mwezi uliopita ulishiriki pale Dodoma, uliona. Makisatu inaendeshwa na Wizara ya Elimu ikishirikiana na TAMISEMI na Ofisi ya Waziri Mkuu. Idea ilikuwa ni hiyo hiyo, kwa maana kwamba kule kuna mifuko, kuna vijana makundi, kule halmashauri zikishiriki kwa ibua wale wabunifu na zile bunifu zao, watakaoshindwa kwenda juu watasaidika huko chini. Kama nilivyosema, sekta imekuwa sana. Hapa tunaongea, mimi pia nimeshiriki kwenye Makisatu, nimeshiriki kwenye Innovation Week ili kwa ubunifu. Hapa kuna wabunifu wawili tofauti. Innovation Week kuna hawa walioenda sekondari, chuo kikuu, wanajua kufanya PowerPoint presentation. Wale wa Makisatu ni wale wa government ambao wana interventions ambazo not necessarily kwamba zikapata pesa za meza mfadhili wa nje. Kwa tunafanya utaratibu wa harmonize hivi vitu wote waweze kufanikiwa. Kwa hiyo hii nashukuru tumeipokea na tunashirikiana kufanya kazi. Lakini ukiangalia Mheshimiwa, kwa mfano leo ni kwenye ratiba tunazindua soft center. Hii hapa ilipatiwa na COSTECH. Tunapa milioni 370. Nia ni kujenga mazingira hayo. Kwa maana ya kwamba huyu mbunifu mjasiriamali kokote aliko apate usaidizi. Zamani tulikuwa na buni hapo peke yake. Baada ya kuona kuna mwitiko, tukasema buni hub iwe mother hub au hubs. Inafanya training kuibua hub zingine zitengenezeke. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa haya yanaongeleka leo. Labda kikubwa nigusie kidogo tu. Kuna mtu aliongelea kuhusu overhaul ICT curriculum in the universities. Niseme wiki iliyopita kulikuwa na kama press release kwenye World Bank kwamba miradi mitatu wamepitisha, mmoja wao ambao unaitwa HEET, Higher Education Economic Transformation. Na ule mradi wa vyuo vikuu kwa ajili ya kufanya hiyo economic transformation, lakini mmoja wapo ni hiyo kuangalia hiyo curriculum ziendane na usasa, not only in ICT lakini maeneo yote.
vyuo vikuu vinasaidika, at the same time hizi taasisi ambazo zinasaidiana na vyuo vikuu, kwa maana ya kwamba COSTECH, TCU na Loan Board, kwa maana vyenyewe, kwa sababu vyuo vikuu vikiwa boosted kwa maana ya hizi facilities na curriculum zao, ina maana watatoka na vijana ambao demand ni kubwa kwenye coordination. Kwa ina maana COSTECH inabidi pia mifumo yake iweze kutengenezeka kuwasaidia hao vijana pia Loan Board na TCU. Kwa hiyo kwa maana tunasema kwamba haya yote tunayapokea na tutashirikiana na sekta kuzidi kuiboresha. Na by the way, hata nani kwa alisema mkurugenzi wa TCA kwamba alivyo anza tunani TCA yake alikuja COSTECH, wakaa pamoja na tunaendelea kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo tunapokea maoni na super mbele. Nashukuru mheshimiwa. Mimi nikushukuru sana Dr. Nungu na hili katika curriculum na mimi naliunga mkono sana. Sisi sasa hivi tuna muda mfupi sana tangia kuanzishwa kama wizara, lakini tulitaka kuangalia mahitaji ya wataalamu wa tehama na tukafanya huo utafiti sisi. Na tumekuja kubaini kweli kwamba sasa hivi mahitaji yako makubwa sana. Sasa hivi dunia inaongelea masuala ya artificial intelligence, internet of things, big data analysis, masuala ya blockchain technology, software engineering, network development na vitu kama hivyo, na cyber security. Those ni vitu vikubwa ambavyo na sisi tulikuja tukavibaini. Na mimi matarajio yangu na matamanio yangu ni kwamba ndani ya miaka hii 5 tuanze ku create those skills sets ziwepo ndani ya nchi. Na hata juzi kwa ambao walikuwa wanafuatilia, nilienda Arusha na kule, na hii nilitaka sana kama ambao walikuwa wamefuatilia, chuo cha uhasibu Arusha sasa hivi wamekuja na degree ya cyber security, first degree ya cyber security, na wanakuja wameanzisha diploma ya mobile application development. Kwa hiyo wale ambao jana mnataka kwenda sasa, mnaweza kaenda kupata diploma ya mobile application development na network development diploma na katika kutengeneza mifumo ya ndani. Kwa hiyo na hili ninataka encourage, na nilikuwa nimeelekeza mkurugenzi wangu hapa wa ICT, hili la entry point na nini tusome, hilo mambo ya pasteli nimeyasikia sana, kwamba hiyo watu wanaongelea technology ambazo sasa hivi zimeshapitwa na wakati. Watu ndio vitu ambavyo unaenda kufundishwa chuo kikuu, unakwenda unafundishwa chuo kikuu kitu kingine ambacho kimetoka kabisa nje ya reli, alafu wakati dunia nyingine inaongea mambo mengine tofauti. Kwa hiyo I think there's a need tuje sasa to synchronize kitu ambacho kinaendelea duniani, mahitaji ya sasa hivi, ili tuandae graduates wetu kwenda kujiajiri na waweze kwenda kucompete katika soko la ajira. Kwa hiyo mkurugenzi wangu wa COSTECH, kaa na watu na wenzako katika wizara ya elimu, tuanze kuiangalia. Funding for me is not a big issue. Nimeongea na waziri wa elimu, tunakubaliana. Sasa tunatakiwa tuanze kwamba we need to overhaul the curriculum of ICT nchini. Sasa nini kinahitajika, where's the entry point na tuanzie wapi? Nadhani timu ya wataalamu mtatusaidia, na mimi nadhani hiyo ni kazi tunahitaji tuanze kuifanya mapema. Kama tutapata funding na hizo projects ndizo za kuja, na sisi wenyewe kuna Digital Tanzania project now is also coming. There's also a lot of money kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza landscape nzuri sana katika sekta hii ya elimu na kuhakikisha kwamba tunakuwa na wataalamu. Matamanio yangu hata software developers natakiwa tuwe wengi, sio lazima sisi serikali tuajiri, waache wawepo, tuwatambue. Hayo makampuni yakija huko si hata source kazi huko, si ndio? Si tutajiri vijana wengine, that's direct foreign income to the country, na vijana wanajiajiri. Kwa hiyo this is the thinking that ambayo tunayo sasa hivi ku create that big potential ya wataalamu ndani ya nchi. Kwa hiyo kuna mambo mengi tunayawaza, nadhani tutaendelea kushirikiana. Haya, TCRA karibu. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri. Niongeze na katika ile mambo mengine ambayo yameguswa ambayo yanakuwa yameguswa. Sawa. Yeah. Nakushukuru Mheshimiwa Waziri na washukuru organizers wa hii forum. Mimi naitwa John Dafa, natoka TCRA. Nitagusa kwanza kuna swala la sandbox. Mheshimiwa Waziri, swala la sandbox nafikiri kuna mchangiaji mmoja alielezea vizuri tu, ni kwamba ni kuweka environment ambayo inaweza kusaidia hizi new services, new products ziweze kuwa tested baadaye ziingie kwenye soko. Sasa ni issue ambayo mimi naona ni ya kisera na kisheria kwamba mandate ya TCRA inaruhusu kuanzisha sandboxes,
lakini mimi ninavyoona kwa sasa ni kwamba hilo linahitaji kuliangaliwe katika level ya kisera na other players ambao tayari tumeambiwa kuna wengine kuna incubators nafikiri Costech wanayo au walikuwa nayo na Chang'ombe tumeambiwa hivyo, lakini je, ni nani atapewa hilo jukumu la kuwa coordinator? Ni TCRA, ni ICT Commission au ni nani? Hilo ni swala la kula, lakini cha msingi ni kwamba hilo swala la kuwa na sandbox inaonekana kwamba linahitajika. Kwa hiyo hakuna ubishi katika hilo. Lakini sisi kwa sasa kama TCRA inaweza kuzungumzia kuna masuala ambayo yanatugusa moja kwa moja, especially kwenye swala la resources, kwamba kuna startups wengine wanahitaji USSD code, hizo number short codes, na pia labda spectrum ambao wanaweza kufanya hizo testing zao. Sisi kama TCRA tumesema hili kwa sasa kwa sababu tulikuwa tunatumia tu maamuzi kwamba mtu anakuja kuomba labda kufanya pilot, anafanyiwa decision based on ya maombi yake, alafu anapewa. Kwa mfano tulishatoa TV white space kule Dodoma chuku kwa ajili ya kufanya utafiti wa internet broadband, alafu tulishatoa USD kwa chuo hiki cha University Kuwait kwa ajili ya kufanya utafiti. Kwa hiyo lakini ilikuwa ni kwa maamuzi, hatuna clear guidelines. Kwa hiyo tunafikiri sisi tunahitaji kuweka guidelines kwamba mtu anapokuja kuomba short code, anapokuja kuomba resource, je, tumeweka vigezo gani ambavyo viko wazi ambapo akija anaweza kupata bila. Na wakati mwingine masuala kubwa ni kwamba fees zilizopo, na moja ya mchangiaji nafikiri anasema one size fits all. Kweli zile rates zilizowekwa ilikuwa ni kwa hawa ambao tayari wako wanatumia hizo numbers, lakini hazikuwa intended ukiangalia kwa hawa ambao wanaanza. Kwa hiyo hilo tutaliangalia, na kwamba Mheshimiwa Waziri unafahamu tunarejea regulations na tunaangalia pia na fees ili tuweze ku accommodate na hawa watu ambao wanaanza. Kwa hiyo tuko kwenye hiyo hatua ya kureview ili kuweza kuzipunguza, na wakati mwingine kuangalia ikiwezekana ku exempt hawa ambao wanaanza kwa kipindi fulani kabla hawajaweza kutoa hizo huduma zao. Mheshimiwa Waziri, kuna swala ambalo lilizungumziwa la kuchelewa leseni. Ni kweli kutokana na sipendi kutumia neno mchakato, process ambayo ina involve hatua mbalimbali, lakini ili kuweza mitigate hiyo, sasa hivi tunatengeneza mfumo kwamba ukiangalia leseni ambazo zinaonekana zinachelewa zile ambazo zinatengenezwa zinaletwa manually, kwa sababu kuna leseni ambazo wana apply online, zile hazichelewi kwa sababu system inaeleweka. Muombaji anaweka requirement documents zote zinazohitajika na ana submit na inafanywa haraka, lakini hizi ambazo zinaletwa manually ndio ambazo kidogo zina shida. Kwa hiyo mfumo ambao tunauweka sasa utasaidia na utaondoa ucheleweshaji, kwa sababu anayeleta maombi atakuwa ameleta na document zote na atakuwa anapata notification kila hatua mpaka itakapofika na leseni kubwa. Huwa tutafanya consultation na waziri, kwa ataona the whole process. Kwa hiyo ucheleweshaji tunaamini kwa kuweka mfumo wa leseni tutaondoa huo ucheleweshaji ambao unatokea. Na hayo ni makubwa ya fee. Nimezungumzia kwamba tunafanya rejea ya regulations ili kuweza kupunguza fees, kwa sababu kweli tulifanya consultation na nafikiri hapo kuna wadau wengine walikuja TCRA pale katika swala ambalo lilikuwa linaonekana lina hinda au ni barrier katika kufanya business, ni fee kubwa. Kwa hiyo tumepokea maoni na kama nilivyosema tuna review ili kuzipunguza, lakini bado fees zinahitajika kwa sababu zinahitajika kwa sababu ya shughuli za administrative na kadhalika. Kwa hiyo hayo mengine tumeyapokea, tutafanya kazi. Nashukuru Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana mkurugenzi wa licensing wa TCRA, na hapa hata kama mengine tuyamaliza hapa, si ndio? Moja ya jambo ambalo tumelifanya ndani ya kubwa katika hii miezi michache ambayo tumekuwa ndani ya wizara ni kubadilisha kabisa, kwanza kuangalia muundo wetu wa TCRA. Hilo tunalifanyia kazi, tunabadilisha muundo, lakini tunabadilisha vile utendaji kazi ndani ya TCRA. Kuna hoja hapa ilisemwa kwamba kuna wakati ulikuwa ukisikia TCRA watu wanaanza kuogopa. Sasa hivi hiyo akiwaogopesheni njoni mniambie unaogopesheni. Kwa hiyo thinking nayo tumeibadilisha kabisa. Lakini hili nalo wanalosema kwa kweli nayo tumeshaanza kufanyia kazi, kwamba tunabadilisha kila kitu.
Moja jambo kubwa ambalo tunatakiwa ni kugenerate more local content ndani ya nchi yetu. Na fees na hizi taratibu tulikuwa tumeziwekea zilikuwa zinakwaza local contents zetu. Kwa hiyo hilo tunaenda kubadilisha, hizo fee structure regulations yanayosimamia hilo tunabadilisha. Kwa hiyo kuna kazi inafanyika, ambacho tutakachohitaji DAFA na timu yake TCRA, hawa TCA nao watoe maoni yao katika areas ambazo, kwa sababu nao wana wadau wao ambao wana create content, na nimesikia mmoja kule, ikiwa ni pamoja na hizo nyingine ambazo zinahusiana na wizara nyingine, tutaenda kuzifanyia kazi za wildlife na vitu vingine, tutazifikisha hizi salamu kuhakikisha kwamba tunataka tu promote sisi utalii wa ndani, na tunataka Watanzania wafanye utalii, kwa sababu watalii wa nje hawaji ndani sasa hivi ya nchi. Sasa tunawavutiaje wale bila kuwa na local content ambazo tunaweza tukazishowcase? Na sio lazima tuonyeshe kila kitu kwenye Safari Channel. Tunaweza tukaweka YouTube na tuweka katika social media nyingine, watu wakahamasika wakaenda kutembea. Kwa hiyo haya niseme tu kwamba tunaenda kuyafanyia kazi ya kubadilisha fee structure, taratibu zetu za kuhakikisha kwamba tutumie social media hizi kwa ajili ya manufaa zaidi. Kuna mic ya ili kwa ajili ya manufaa makubwa zaidi. Lakini ikiwa ni pamoja na ile ambalo amelisogezea mkurugenzi, nimetoa maelekezo kwa watu wangu, sitaki kusikia leseni zinachelewa. Hakuna kuchelewesha leseni. Wawekezaji ambao wanataka kuja kufanya uwekezaji, tumesema kwamba tunataka sasa tuwe na online system. Tangia una load application yako, waziri anaiona mpaka inatoka, ili na mimi nijue inakwama wapi, na tumeshatoa maelekezo, iwe ni usiku, ni mchana au weekend, applications zilizokamilika zishughulikiwe ndani ya TCRA na zije wizarani. Pale ambapo nahitajika kutoa maamuzi, mimi natoa maamuzi. I do that in less than 30 minutes kwa kila application ambayo inakuja. Kwa hiyo I have no outstanding application ya leseni katika dawati langu. Kwa hiyo na sisi tunaendelea kuboresha mifumo yetu, lakini na hili tunataka sasa, hilo website tumesema tunalifanyia kazi. TCRA twende tukaangalie multiple licensing. Imeongelewa hapa swala la multiple licensing, nadhani haina tija. Hebu tuangalie, mimi mwenyewe sijaelewa, bali kuna component vingi ambavyo vingine vinahusiana. Hebu tukae tuangalie hizo licensing. Je, license moja inaweza kukaa imekapa zote, au tukawa na license chache ambazo zinakuwa zinatija badala ya kuwa na leseni vingi vidogo vidogo ambavyo vinakwaza uwekezaji katika hili. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi pamoja na hiyo review ya short codes, hizo zote naenda kulifanyia kazi ndugu zangu. Sasa ndani ya muda mfupi hili nalo tutalitolea majibu, this work in progress, na hivi tunapoongea walikuwa wanafanyia kazi hilo jambo, naamini tutakuja na majibu. La mwisho hapo katika hili nitaka kuligusia ni one stop center, ili nitalisema. Sasa hivi kupitia tuna project moja kupitia shirika la posta inaitwa One Huduma Center ama One Stop Center. Tunachotaka sasa hivi, kwa sababu ya mtandao wetu mkubwa wa posta, tuweze kuzitumia posta zetu kwa ajili mwananchi akienda pale sio kununua stamp na kupost barua. Sasa hivi utakwenda kupata huduma zote, kuanzia masuala ya e-commerce na huduma za muhimu za serikali, za kibenki, za zote, iwe ni cheti cha kuzaliwa, sio mambo yako na nini, taasisi zote za serikali unaweza kaenda pale posta ukazipata na ukahudumiwa kwa haraka. Kwa hiyo tunaendelea na mchakato huo na kazi inaendelea. Tunataka tuanze kuipilot mwezi Julai. Tutaanza na Dar es Salaam na Dodoma, na ni project ambayo na sisi tunataka kuifanyia kazi through postal services. Kwa hiyo naomba hold on kidogo, kuna kazi ambayo tunaifanya katika hilo. Hili la sandboxes, mimi niwaombe ICT Commission, COSTECH na TCRA na wale wadau wengine ambao wanahitajika, hebu kaeni kwa haraka mwanze kulifanyia kazi. Yale ambayo yako ndani ya sekta yangu tutayafanya kwa sababu haya tuna mamlaka nayo. Yale ambayo yanahitaji mamlaka nyingine, basi tuweze kuwashirikisha ili tuzitengeneze hizo sandboxes kwa ajili ya innovators wetu kuanza practice hizo system zao na kuangalia jinsi gani zinaweza zikatoka. Nadhani kitu ambacho tunaweza tukakifanya kwa haraka. Kwa hiyo COSTECH, ICT Commission pamoja na TCRA, kaeni yale ambayo tunahitaji sisi katika mawaziri, basi tutayafanyia maamuzi kwa haraka. Nakushukuru sana. Inga, ulikuwa na neno?
Haya, karibu. Asante Mheshimiwa Waziri. Kwanza nikushukuru wewe pamoja na TSA kwa kuandaa nafasi kama hii ambapo tunakutana na sekta binafsi kwa ajili ya kubadilishana mawazo. IGA na kwa niaba ya serikali inatambua, inathamini na inahimiza ushiriki wa sekta binafsi kwenye kukuza matumizi ya tehama serikalini. Na kwa kuwezesha hilo tumeandaa viwango na vigezo mbalimbali vinavyosaidia taasisi za serikali jinsi gani zishirikiane na private sector. Labda na mimi nitambue kwamba startup wanakuwa disadvantaged, kwamba inapofikia labda hatua ya procurement, viwango na vigezo vilivyowekwa mara nyingi vinafeva kampuni kubwa, kwao wanajikuta kazi zile nyingi wanazikosa. Labda hilo ni upande wa serikali sisi kulifanyia kazi, na nashukuru Mheshimiwa Waziri umesema kuna kazi inaendelea, na tuko na mwenzangu apipelea pia nadhani hivi ataliongelea. Lakini la pili, kuna notion ambayo imekuwa iko wrong au perception ambayo iko wrong kwamba serikali inataka kufanya mifumo yake yenyewe. Sio kweli. Hata ukiangalia kwa hali sasa mifumo mingi inafanywa na sekta binafsi. Labda tu nafasi ya startup kwenye kuchukua opportunity ndio inakuwa block na factor mbalimbali. Lakini la pili, nirudishe ombi kwa startup na private sector kwa ujumla, waje na innovative solution. Hizi kazi ndogo ndogo kama kutengeneza website na mifumo midogo midogo tayari serikali na wataalamu wake wanaweza kuzifanya. Kwa waje waongeze juu ya hapo. Nafasi ipo ni kubwa na fursa ipo kubwa sana. Asante. Jamani, mmesikia? Na mimi nadhani amewaenda hapo vizuri sana. Of course sasa hivi lengo la serikali ni kutumia mifumo ya ndani. Na tumepiga hatua kubwa sana. Sasa hivi tuna mifumo yetu mingi ya ndani badala ya mifumo ya nje ambayo inahitaji kutumia fedha nyingi kununua, lakini ku-maintain kwa maana na license. Maana unakuwa na mfumo mhusika yuko Israeli, una crash hapa, basi inabidi atoke mtaalamu kule kuja ku-service na nini, inatusumbua sana. Lakini tunaamini kwamba tuna vijana wazuri, innovators wazuri, na dirisha halijafungwa. Hebu tu aim juu kidogo, si ndio? Tuangalie gaps katika ecosystem yetu ya mifumo. Na tuzingatie vile vile, na mimi niombe ingia mshare hizo details, what the quality standards ambazo tunazozitaka, ili sasa tuwe na mifumo ambapo vijana wetu wanaweza nao wakatoa service to the government. Kwa hiyo mimi niombe sana. Sasa moja ni mfumo wa luku. Sasa hivi mfumo wa luku tunategemea ni wa nje ya nchi, si ndio? Sasa kama mtu anaweza kaja na mfumo wako mzuri, why not? Si ndio? Tumeelewa vizuri? Ama mfumo mwingine ambao mnakaa nyinyi ni wataalamu zaidi, mkaona kama kuna mfumo huu mzuri na uko very robust, umekaa sawa sawa, gharama zake ni nafuu, serikali tutawasikiliza. Sasa na sisi ndio wizara yenu, njooni na sisi tutawapokea. Kwa hiyo nilitaka niliseme hilo, lakini la mwisho katika hili nadhani hilo tumeshaliongea, na hili nyingine nilikuwa nikusema sasa tunataka tuwekeze katika software development skills ndani ya nchi. IGA wanafanya, lakini hawawezi wakamaliza kazi zote. Zinahitaji vile vile utaalamu wa watu wengine nje ya IGA kuwa opted, lakini tunataka mifumo ambayo iko very robust. Maana sasa hivi shida nako duniani huko, si ndio? Kwa hiyo standard tutaziweka, na wenzetu wa PPRA nadhani wanaweza kutusaidia how can the private sector now work access ili na kutap katika soko letu la ndani ya serikali. Karibu sana PPRA. Asante sana Mheshimiwa Waziri, na mimi pia kwa niaba ya Chief Executive Officer wa PPRA ningependa kuchangia mambo machache ambayo yamezungumzwa hapa. Mimi naitwa Castor Koba na ni manager wa procurement guidelines pale PPRA. Ningependa kuzungumzia maeneo kama matatu manne hivi ambayo yamezungumzwa hapa, na kimsingi nataka kuonesha fursa ambazo industry hii ya ICT wanayo kwenye public procurement. Jambo la kwanza ambalo nilitaka wafahamu
ni kwamba public procurement ina operate katika mazingira ya namna mbili. Na katika mazingira ya kwanza ni kwamba lazima kuwe na ushindani. Kwa hivyo unapokuja kuingia kwenye public procurement, lazima ujue kwamba utakutana na wenzako ambao wamejipanga na wako tayari kutapu hizo potentials. Lakini jambo la pili, mazingira ya pili ni mazingira ya upendeleo. Public procurement inatoa upendeleo kwa wazawa, tunaita local firms au local individuals. Na hii imezungumzwa sana hapa, kitu kinaitwa local content. Kwa hata kwenye public procurement ipo, na tunafanya kazi karibu sana na hao wenzetu wa NIC. Bahati mbaya hayuko leo, lakini angeweza kusema ni kwa namna gani tunashirikiana na hao wenzetu kwa ajili ya kusaidia Watanzania waweze kuchukua fursa katika public procurement. Na ningependa kusema huo upendeleo huko katika makundi mangapi? Kundi la kwanza la upendeleo ni unaitwa upendeleo wa kitaifa. Kwa hivyo zabuni zinatangazwa za national na international, lakini kunatolewa kitu kinaitwa margin of preference kwenye hizo zabuni, upendeleo kwa ajili ya makampuni yetu ya ndani. Yaani unapewa margin ambayo ina range kati ya 6% mpaka 10%. Kwa makampuni ya ndani, na sheria imetoa definition ya kampuni la ndani ni lipi au local firm ni lipi. Nasema ni lile kampuni ambalo linamilikiwa na wazawa. Asilimia kubwa ya share inamilikiwa na wazawa. Hiyo ndio inaitwa local firm. Kwa hiyo wewe kama ni mzawa 100%, manake una uhakika wa kupata 10% wakati wa michakato ya zabuni kama hiyo. Lakini sasa hiyo inakwenda zaidi kwa wale wenzetu ambao pengine wameshakuwa wakubwa. Lakini upendeleo wa pili unaitwa upendeleo maalum. Sasa huu tunaweza tukaona ni hata sisi ambao tunaanza biashara, tunajaribu kuingia kwenye business, tunaweza tukanufaika. Upendeleo huu sasa zinatangazwa zabuni kwa ajili ya wazawa tu. Yaani hawa wa nje wanakuwa excluded. Na hizo zabuni zipo na zina value. Value zake zina range kati ya bilioni 10 kushuka chini. Yaani nazungumzia kwenye works, lakini kwenye supply ni bilioni 2 na kushuka chini. Kwa hizo ni kwa ajili ya makampuni ya ndani. Tuna hizo zabuni huwa zinatangazwa na watu wanapata. Lakini upendeleo mwingine unaitwa upendeleo wa vitu vyetu vya ndani. Yaani locally manufactured goods. Au kama hizo tunazungumzia skills za ndani na kadhalika na kadhalika. Sasa nyinyi mnaweza mkaingia sana kwenye eneo la consultancy services. Naingia zaidi kwenye eneo hilo. Sasa hivi kwenye upande wa consultancy services imesemwa kabisa kwamba kampuni la nje au mtu wa nje anayetaka kufanya kazi za consultancy services hapa nchini lazima ashirikiane na mtu wa ndani. Kwa hiyo ni condition ambayo imewekwa kwenye sheria ya ununuzi wa umma, marekebisho ya 2016. Kwa hiyo bado tunafanyia kazi maeneo mengine, lakini ile eneo la consultancy services tayari kwa mtu wa nje hawezi kuja kufanya kazi hapa kama hajashirikiana na mtu wa ndani. Kwa hiyo ni fursa nyingine kwetu. Lakini jambo jingine ni kuna kitu kinaitwa set aside scheme. Yaani nimefurahi mtu wa halmashauri amezungumza vizuri sana. Amezungumzia makundi manne. Sasa sheria ya ununuzi wa umma pia imetaja hayo makundi manne. Imetaja wanawake, imetaja vijana, imetaja wazee na imetaja na watu wenye ulemavu. Sasa sijui kama hadhara hii inaingia zaidi kwenye, lakini kiangalia sura nyingi hapa ni vijana. Na vijana ni wale wana range kati ya miaka 18 mpaka miaka 35. Kwa hiyo ukishafika miaka 36 wewe umegraduate kwa kijana, wewe ni mtu mzima. Lakini naona nikiangalia wengi tuko eneo hilo. Kwa hiyo bado tuna hiyo fursa ya kupata hiyo. Sasa kwenye public procurement imetengwa 30%. Kule alisema asilimia ngapi? 10. Ambako kule sasa wao wanatoa mikopo. Lakini huku kwetu, huku public procurement, sisi tunakupa wewe fursa. Yaani kila taasisi ya umma inapotangaza APP, Annual Procurement Plan, inatakiwa kutenga 30% kwa ajili ya haya makundi manne. Na tuna enforce. PPRA tunasimamia hilo
na ukaguzi wa mwaka 2019-20 tumegundua bado Watanzania hawajapata potential, hawajaona hizo potential, hawajaamka kuchangamkia hizo fursa. Sasa haya makundi maalum lazima yaandikishwe, na mmoja wa mtu anayeandikisha ni TAMISEMI. Kwa ukitaka kuchukua hizo fursa kwenye public procurement, utakwenda kujiandikisha TAMISEMI. Tuna taasisi nyingi ambazo zimetajwa, tumetoa guideline, iko kwenye website ya PPRA. Kwa hiyo utaangalia ni watu gani wewe unaweza ukaenda kujiandikisha kwako kulingana na eneo unalotoka, ili uweze kunufaika na huo mpango. Na haya makundi yameorodheshwa kwenye website ya PPRA. Sasa bado hatujafika hata makundi 100 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kaona taasisi za umma tunakwenda tunamwambia, kwa nini wewe hujaimplement hii 30%? Anakuambia hakuna makundi maalum, hakuna watu ambao wako tayari. Ningefanyaje? Kwa hiyo inakuwa tayari ni excuse. Lakini kumbe wewe ukienda kujiandikisha ukakaa pale, atakosa ile excuse. Kusema kwa nini ukuimplement hii 30%? Atatafuta sababu nyingine, lakini sio kwa sababu nyinyi hamjajiandikisha. Kwa hiyo mchukue hiyo fursa mkajiandikishe. Na TAMISEMI pia wana jukumu la kufanya capacity building kwa makundi haya maalum. Yaani kwa haya makundi TAMISEMI anaingia kwenye kundi linaloitwa special group supporting entities. Yaani wao wana support na wanawaregister, lakini pia wana power ya kujiregister pale ambapo wana misbehave. Lakini hawakuregister kabla hawajakujengea uwezo. Maana yake nini? Wanatakiwa kuhakikisha kwamba wewe unafahamu unachokwenda kufanya kabla hujaingizwa kwenye register ya PPRA. Kwa hiyo taasisi nunuzi inapotaka kukutumia wewe, haiwezi kukutumia kama haupo kwenye register ya PPRA. Maana yake ukishakuwa registered kwenye register ya PPRA, tunakuregard wewe kama tayari una certification na una sifa za kufanya kazi za serikali. Hilo ni eneo la upendeleo, lakini nitaka niseme eneo jingine ambalo lina relate na nyie ni eneo la TANEPS. Sijui kama mnaifahamu. Tanzania National Electronic Procurement System. Sasa hivi Tanzania tumemove zaidi ya 98% ya taasisi za umma Tanzania sasa hivi zinatumia TANEPS. Na TANEPS kwa kwenu nyinyi naita ni fursa, kwa sababu nyinyi ni watu wa ICT. Ni watu wa ICT. Watu wengi wanapata changamoto hata namna ya kutumia kompyuta wanashinda. Lakini ni wazabuni wakubwa, contractors na kadhalika na kadhalika. Lakini sioni hiyo shida kwenu. Mfumo ule ni very user friendly. Na hata hivyo ule mfumo tumeutengeneza kama base. Lakini intention ya serikali ni kuja kutengeneza mfumo wa kweli. Yaani kwa sababu sasa hivi wametengeneza developer wa nje. Lakini tunautumia huu mfumo, tunachukua skills ili tuweze kutengeneza mfumo wa kwetu. Kwa hiyo mnaweza mkaona hiyo fursa pia inaangukia kweli. Lakini sehemu ya mwisho ambayo nitaka nizungumzie ni sehemu ya guidelines. PPRA tuna mandate ya kutengeneza guidelines. Na kama monitor, kama regulator, tunachukua changamoto kutoka kwenu, na kama kuna haja ya kuitengenezea muongozo, tunatengeneza muongozo ili tu nyinyi muweze kunufaika. Kwa hiyo pale ambapo mnafikiri kwamba PPRA inaweza ikasaidia kwa namna yoyote industry yenu iweze kuboost, PPRA will be there to help. Na tunasaidiana kwa karibu sana na taasisi nyingi za serikali including ministries. Tunafanya hizo kazi za kutengeneza miongozo ambayo mwisho wa siku inatujengea heshima sisi wenyewe wa Tanzania, lakini inatoa fursa kwa Tanzania katika kuendelea kiuchumi. Mheshimiwa Waziri, nashukuru sana. Labda kama kuna jambo specific ambalo nataka kuaddress. Asante sana. Mimi nikushukuru sana mwakilishi kutoka PPRA, na hapa na mimi nimejifunza jambo kwamba katika hizi tenda za serikali tuna fursa almost 30% ambayo tunatakiwa tuzi access. Sasa kuna mambo mawili ambayo naona halikuwa hajakaa sawa. Kwanza elimu. Inawezekana watu wengi hawakuwa na elielewa kwamba kuna hizi fursa. Kwa hiyo tunahitaji sasa tutoe elimu, PPRA tusaidie na watu wetu wa ICT Commission tufuatilie hizi fursa pamoja na TSA
na sisi tuzifuatilie hizo fursa. Lakini swala la uratibu tumeliona jambo jingine ambalo nalo tunahitaji tulifanyie kazi. Katika swala la database nadhani tunaenda kusort out some of this problem leo. Hii database ambayo tutailaunch hapa ambayo na mimi ni wa encourage kila mmoja a register. Kwa sababu mle ukisha register tutakuwa tunajua who is where and who's doing what. Na hiyo sasa tuta synchronize na hizi mamlaka nyingine. Hiyo ni TAMISEMI na pamoja na zetu PPRA na muweze kujulikana. Ili sasa zinapotokea hizo fursa PPRA wanawajua, sijui katika mfumo mwingine wa TANESCO wanawajua na hiyo sasa itatusaidia hata kulink na hizi component nyingine. Na amesema hapa kwamba hizo 30% ya hizi kazi za consultants. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba hatujazuiwa sisi kufanya kazi za serikali. Nadhani tulikuwa kwamba hatujaweka utaratibu mzuri wa engagement na kujua taratibu ambazo tunapaswa kuzifuata. Kwa hiyo naamini sasa tutakuja kulaunch na hii soft center yetu hii. Maana yake kwamba we are halfway, kwamba tumeanza kuwatambueni. Na sisi sasa zile fursa tutakuwa tunazilinki pamoja na nyinyi pamoja na hao watu wengine. Kwa hiyo mimi nadhani ili nalo tumeanza nalo vizuri. Tunawashukuru sana wachangiaji wote kutoka taasisi mbalimbali za serikali ambao wamekuja ku add value. Zile nyingine ambazo kwa tumezialika lakini kuna issue zao hawakuweza kufika, basi hizo nazo tunazichukua na kwenda kuzifanyia kazi. Mimi nadhani niende moja kwa moja, si ndio? Mimi nivunje protokali, niingie moja kwa moja. Basi ndio. Hapa mnataka nani? Swala niona huko. Mheshimiwa Balozi Togolani Mavura ambaye kaimu mwenyekiti wa bodi ya TSA, Bwana Zaoro Muhaji, mtendaji mkuu wa TSA, Dr. Godwin Lwanga, katibu mtendaji wa Baraza la Biashara Taifa TMBC, Bwana Zaki Mbena, katibu mwakilishi wa katibu mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi TPSF, Bwana Samson Mwela, kaimu mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA, Bwana Wangwe, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, wawakilishi wa taasisi na wizara mbalimbali za serikali, uongozi na wakilishi wa makampuni mbalimbali, wabunifu, wanahabari, mabibi na mabwana, habarini za mchana. Ndugu zangu, ile siku ambayo tulikuwa tumesema tukisubiri kwa hamu leo imefika. Nakumbuka tulikutana tarehe 3 mwezi Mei na niliwaahidi kwamba kutokana na mjadala wa tarehe 3 kulikuwa kuna umuhimu mimi na nyinyi kuja kukutana. Na nasema muungwana anatimiza ahadi yake, na leo nimetimiza ahadi yangu. Niwashukuru sana ICT Commission, TPSF, TMBC, TSA kwa maandalizi ya kikao hichi. Nimefanya kazi nzuri, hongereni sana. Lakini washukuru wote ambao nao wamesaidia kufadhili mkutano huu na kuhakikisha kwamba umefikia hapa. Na hapa nimeambiwa kuna TPSF, kuna HDIF, kuna Huawei na wengine wengi ambao inawezekana sijatajiwa hapa, na mimi ninawashukuru sana 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 kwa kufanikisha mkutano huu. Sekta yetu ya TEHAMA ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi. Tena kasi kubwa sana. Mambo ya jana usipoyafanya kesho, ukisubiri kesho unakuta umepitwa na wakati. Kwa hiyo sisi kama wizara mpya, na mimi niseme kwamba wizara yangu bado ni mpya sana. Mnaweza katuona tumezeeka, lakini sisi bado ni wachanga sana. Tuna miezi 6 tofauti na wizara nyingine, lakini katika uchanga wetu huu tumesema sisi hatukubali kupitwa. Tutashindana na watu wazima. Umri wetu huo wakati bado tunajifunza kukaa na kutambaa, sisi tunaanza kukimbia. Mambo ni mengi sana. Na mimi labda nitumie fursa hii kwa wale ambao tunakutana kwa mara ya kwanza, watuelewe wizara yetu majukumu yake ni nini. Wizara hii ilianzishwa tarehe 5 Disemba mwaka jana. Wakati inatangazwa baraza la mawaziri, ikaundwa wizara mpya inaitwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Nini lengo la wizara hii? Lengo la wizara hii, sasa hivi dunia inaongelea mapinduzi ya 4 ya viwanda, 4th Industrial Revolution.
ambayo msingi wake mkubwa ni tehama. Tunataka sasa na sisi Tanzania tuanze kujipanga kuelekea haya mapinduzi ya 4 ya viwanda. Sasa hivi dunia inaongelea uchumi wa kidijitali. Ili na sisi tuwe ni sehemu ya dunia ya kidijitali, ni lazima tuwe na wizara ambayo majukumu yake ukiamka asubuhi mpaka jioni ni kuiangalia Tanzania ya kidijitali na jinsi gani tunaweza tukaharness hizo potential za kidijitali. Lakini sambamba na hilo, tumeongelea masuala ya biashara mtandao, e-commerce, ambayo nayo imeshaanza kumea hapa ndani ya nchi yetu. Tunatengenezaje mazingira wezeshi ya kuanzisha Tanzania na sisi tunanufaika na biashara mtandao, ambayo kwa kiasi kikubwa katika zama hizi za COVID tumeona kwamba biashara ambazo ziliweza kufanya vizuri zaidi ni biashara ambazo zinafanya biashara kwenye mtandao. Lakini sambamba na hilo, jukumu letu jingine kubwa ni kuhakikisha kwamba tuna digitize shughuli za serikali. Tunataka sasa hivi badala wewe kuifuata serikali ilipo, serikali wewe ikufuate pale pale kiganjani. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba shughuli nyingi za kiserikali tunazifanya zinakuwa katika mifumo ya tehama, kuongeza ufanisi, utija pamoja na uwazi katika shughuli za serikali. Kwa hiyo kuna mambo mengi makubwa ambayo sisi tunafanya katika wizara hii. Kwa hiyo wizara hii ni wizara mtambuka, ni wizara wezeshi, inasaidia wizara zote, na sisi ndio waratibu wa masuala ya tehama ndani ya serikali. Kwa hiyo tunaangazia serikali kwa serikali, kwa maana government to government, government to citizen na citizen to citizen. IGA anatekeleza ndani ya serikali, lakini kuna component nyingi ndani ya serikali na interface ya serikali na sekta binafsi, lakini kuna component nyingine kubwa tu ambayo bado tunahitaji turatibu, lakini tunawezesha. Ukiona mifumo inafanya kazi ya mkusanyo wa mapato, anaiwezesha pale ni tehama, si ndio? Ukiona unaweza kufanya online transaction ya kibenki, tunaiwezesha. Ukiangalia masuala ya e-education, e-health, e-anything, yote haya tunaiwezesha. Ukianza kupiga simu, redio unayosikiliza, television unayoangalia, ndege inayoruka, yote haya wizara yetu ni majukumu yake. Kwa hiyo ni wizara ambayo ni pana, ina majukumu mengi, na ndio kazi zetu kuhakikisha kwamba mawasiliano na teknolojia ya habari ndani ya nchi yetu yanakwenda vizuri. Nini tunakifanya sasa katika kuhakikisha haya yote yanatokea? Moja, tuna kazi ya kujenga mkongo wa taifa ambayo ndio njia kuu ya mawasiliano ndani ya nchi. Sasa hivi tumeshafika kilomita karibia zaidi ya 8,000 ndani ya nchi, na sasa hivi tunajipanga katika mwaka huu wa fedha ambao utaanza Julai 1 kuhakikisha sasa tunaweza tukaconnect wilaya zetu. Tutaenda kujenga kilomita zaidi ya 1880 kuweza kuconnect wilaya ili kuhakikisha kwamba huduma hizi za mkongo zinafika kule. Lakini tunataka tuwe hub ya mawasiliano katika hii eneo letu la Afrika Mashariki na Kati. Sasa hivi tumeweza kuconnect katika nchi zote kasoro 2, moja tunaifanyia kazi hivi tunavyoongea, tunaconnect sasa hivi Tanzania na Msumbiji. Kazi moja itakuwa imebaki nchi moja tu kuiconnect, nayo itakuwa ni DRC, ambapo sasa hivi tunafanya utafiti jinsi gani ya kupeleka mawasiliano kule, na tunachopa challenge sasa hivi ni ukubwa au kina cha ziwa Tanganyika. Kwa hiyo kuna watu wanajaribu kufanya kazi pale, tuangalie tunawezaje kupeleka pale na kuunganisha na wenzetu wa kule DRC Congo. Lengo ni kuhakikisha kwamba tuwe ni hub ya mawasiliano. Lakini tunataka sambamba na hilo, tunaendelea kuvutia wawekezaji. Tuna submarine cables. Mimi nimesema na mtu yote atakayekuja na offer ya submarine cables, kesho yake tunampa leseni. Tunataka tuongeze wigo wa submarine cables ndani ya nchi, tuwe na competition, tuwe na punguza gharama za mawasiliano ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo na nyinyi ambao mko startups mna connection na huko watu wana submarine cables, waambie ni waje leo kesho na kesho tutaongeza. Hiyo ndio wizara mpya ya mawasiliano na teknolojia ya habari. Kwa hiyo tunayofanya hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba tunasogeza huo mkongo wa taifa. Tumepewa majukumu ikifika 2025 tu tumefikia 80% ya nchi yetu, na tunaendelea kujipanga vizuri katika hilo. Lakini tunapewa jukumu la kuhakikisha kwamba tunaongeza wigo wa internet ndani ya nchi yetu. Coverage. Kuhakikisha kwamba nayo inakuwa hivi tunapokaa na tunajaribu kukaa na wenzangu tuangalia
low costs, affordable technologies ambazo tunaweza tukaitumia kuhakikisha kwamba tunafanya coverage ya internet ndani ya nchi yetu. Lakini sambamba na hilo, tukiangazia katika maeneo makubwa mawili. Kwanza, kuhakikisha kwamba tuna bridge the digital divide kati ya rural na urban areas. Hilo moja ni ambalo tunataka kulifanyia kazi, kuhakikisha kwamba hata wale wa vijijini wanasema kule hawahitaji internet. Nani kasema? Hatuja create demand hitaji internet. Kwa hiyo nayo ni eneo ambalo tunalifanyia. Lakini la pili, ku bridge the gender divide. Nikiangalia hapa kina dada wako wachache sana, wengi ni wanaume. Kwa hiyo nayo ni eneo ambalo tunataka tulifanyie kazi, kuhakikisha kwamba hiyo gender divide ambayo nayo ipo tunaifanyia kazi. Mradi mwingine mkubwa ndani ya wizara yangu ni mradi unaitwa anwani ya makazi na postcode, ili to harness the potential ya e-commerce. Huwezi kuagiza mzigo wako alafu uende kuchukulia posta. Tunataka sasa kila nyumba iwe na namba ya nyumba na iwe na postcode yake na kila mtaa uwe na jina. Kwa hiyo kazi tumeianza, na katika mwaka huu tunataka tujikite katika majiji yote makubwa kwanza tumalize. Na hii kazi sasa hivi tulikuwa tunafanya peke yetu, sasa tumeamua tuwashirikishe wenzetu ofisi ya waziri mkuu kwa upande wa ratibu. Tunafanya na wizara ya ardhi na tunafanya pamoja na wenzetu wa wizara ya ujenzi pamoja na pamoja na TAMISEMI. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila nyumba ina namba, kila mtaa una jina, ili sasa unapokuwa unaagiza mzigo wako tuweze kukuletea mpaka nyumbani. It's a big project ambayo iko chini ya wizara yangu na tunafanyia kazi, na serikali imefanya investment kubwa sana na imetupatia fedha nyingi sana kuhakikisha kwamba vile vibao vya kijano vile mnaviona mko mtaani tunataka tuvisambaze kila mahali kuhakikisha kwamba hilo nalo tunalifanyia kazi. Kwa hiyo this is one of the other big projects ambayo tunayo. Lakini sambamba na hilo tuna project ya kuhakikisha kwamba sasa digital literacy. Kwa sababu hii pamoja na hiyo tutaweka investment yote, lakini kama watu hawaelewi tehama ni nini, tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo yote masuala ya ICT curriculum, mimi ni muumini kwamba tukianza chuo kikuu tumechelewa sana. Tunahitaji tuanze mapema sana. Na nimeanza kuanza mambo mengine, tumeanza kufikiria huko hata kuwa watoto wanapofunga shule tuwe na summer camps za ICT, si ndio? Yes, masuala ya coding tuanze hivyo. Watoto wachache watakuja pale, watacheza, wachache watachukua, na wengine they will grow, si ndio? Kwa hiyo ndio vitu vingine vya innovation ambazo na sisi tumeanza kuvifikiria kwamba tuanze digital literacy kwa across board, ili sasa na watu tuweze kuwa na hiyo digital inclusion katika maeneo haya. Lakini sambamba na digital utilization, jana mnadhani mmesikia kuhusiana na hizo kodi. Lengo letu ni jema tu kwamba tuongeze availability of devices ndani ya nchi, ili watu waweze kutumia hiyo capacity ambayo tunayo. Lakini sambamba na hilo, kitu kingine ambacho tumeanza kukifanyia kazi nadhani, na hili tutawashirikisha, tunataka tuandae digital economy strategy, na hiyo kazi itaanza karibuni. Kwa hiyo na nyinyi kama startup usicheze mbali, kwa sababu hapo ndipo sasa tunataka kutengeneza digital economy blueprint. If you miss the boat pale tutakuwa ndio umepotea njia. Kwa hiyo TSA niwaambieni, ndani ya muda mfupi hiyo kazi inakwenda kuanza. Mkiona kwamba hujakumbushwa mwambie DST kwamba TSA nao lazima washirikishwe. Wadau wote lazima tushirikishwe. Hatutaki kumwacha kwa sababu ikitengenezwa ile blueprint ndio inaenda kugusa kama ile ease of doing business blueprint. Sasa hii itakuwa ni kwa upande wa digital economy. Kwa hiyo tuhakikishe kila mtu anatoa mawazo yake, maboresho yake. Hiyo sasa itakuwa ndio blueprint yetu, na hiyo tunataka tuiandae mapema iwezekanavyo ili tuende sambamba. Vitu viwili vingine ambavyo tunavifanyia kazi, tunaandaa sheria. Sheria ya kwanza ambayo bado tunataka kuiandaa ili wizara yangu iweze kusimamia vizuri sekta hii, tunahitaji sheria ya tehama ili kutekeleza sera ya tehama. Kwa hiyo nayo ni kazi ambayo itaendelea, na nyinyi tutawashirikisheni ili na nyinyi muweze kutoa maoni yenu, tuwe na sheria nzuri, very inclusive, na sheria ambayo itasaidia kukuza sekta hii ya tehama ndani ya nchi. Lakini sambamba na hilo, sheria nyingine ambayo tunaitengeneza inaitwa Data Privacy and Data Protection Act. Hiyo nayo ni sheria. Juzi tumefanya utafiti kafupi hapa
hali ni mbaya. Nilituma watu wangu wakafanya tu utafiti, wakakusanya makaratasi huko mtaani kwenye maduka ya dawa, tukakusanya bahasha 350 zile 300, tukakuta katika bahasha 250 zilizoletewa ni medical report za watu baadhi yetu hapa, ni CV zako, barua zako wewe za maombi, hoteli bili yako, ulilala wapi na ulienda kulala na nani. Sio mnaelewa vizuri? Sasa tumeona kwamba kwa kweli tunahitaji kulinda hizi taarifa binafsi. Ujue taarifa zako ziko wapi, zinatumikaje, nani anazi access, zinatunzwa kwa utaratibu gani. Sheria hii haina kusudiwa kuja kuminyana huko wala uhuru. Ni kulinda taarifa za watu. Katika dunia ya kidijitali hii tunatengeneza taarifa nyingi sana. Zinatumika wapi, kwa utaratibu gani, zinatunzwa namna gani? Ndio maana tunataka tuje na hiyo sheria. Tunategemea kama Mwenyezi Mungu akitupitisha vizuri, by September hiyo sheria naanza nayo tukaleta bungeni. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka nitoe tu hiyo preamble ili mjue na sisi wizara yetu inafanya mambo gani. Inawezekana mnaweza mkatuona kwamba labda katika very narrow scope, lakini tuna wajibu mkubwa sana na kazi nyingi sana ambazo tunazozifanya. Sijaongea mambo ya cyber security na nini, hayo yote hayo ni mambo ambayo na sisi tunahusika. Kwa hiyo leo nimefarijika sana kuwa na nyinyi kama TSA kwa lengo la kuja kufahamiana, lakini nyinyi niwapeni comfort. Innovators wote katika ICT sector, sisi wizara yenu ndio wazazi wenu na walezi wenu. Kwa hiyo msijisikie wanyonge kule mliko, mna wazazi na walezi. Mnapokuwa na jambo lenu lolote, wakati wowote njooni kwetu na sisi tutawasikiliza na tutasaidiana. Lakini wapongeze kwa nyinyi wenyewe kujipanga kuwa na association. It's a very good start. Na mimi niwapongeze sana kwa kazi nzuri, na bodi yenu balozi mnafanya kazi nzuri, na hili ni mwanzo mzuri. Na mimi niwaombe tu ushirikiano, na niwaahidi wizara yetu itawapeni ushirikiano wa kutosha kabisa katika eneo hili. Leo tutafanya zoezi moja nyingine la uzinduzi wa soft center, na mimi ni wa encourage wote. Kwa kweli katika jambo ambalo tumetaka tulifanye sisi kama wizara, kwanza tulifanya ile utafiti, lakini tunataka tu identify skill set ndani ya nchi. Kwa hiyo niwaombe kwamba tutakuwa na database ambayo itakuwa na tusajili, itasajili individuals, nimeambiwa naweza kusajili entities na mpaka hata hubs. Ni vizuri tukaji ili na sisi tunapokuwa na click of a button tuweze kujua nani yuko wapi na anafanya kitu gani. Kwa hiyo mimi au encourage. Lakini pili, moja jambo jingine ambalo tutalifanya ni pamoja ni waombe, kwa sababu ni takwa na liko katika ilani ya uchaguzi na guidelines nimeshamaliza kuisaini. Wataalamu wote wa tehama lazima, tumesema sasa hivi lazima tutakuwa ni usajili. Sasa kuna advantage nyingi, kwa sababu watu kuja ku access huko, moja ya requirement itakuwa ni usajili. Sasa kama una usajili nayo inakuwa inakuondoa. Na mimi nimeenda mbali. Hamkunituma, lakini nilijituma mwenyewe nikajiongeza. Wakati naingia miezi 6 iliyopita, nilikuta guideline ambayo ilikuwa inatengenezwa ilikuwa ni very academic. Kwamba huyu ataanza graduate sijui nini ICT, huyu sijui nini ICT engineer, sijui nani. Very academic. Nikasema lakini jamani, mimi nafahamu ubunifu wengine hapa hata shule hiyo ya computer science hajasoma. Si ndio jamani? Ni utundu wake tu. Anaweza kama daktari kama mimi kaenda kasoma mambo yako coding. Sasa kwa hiyo mimi mnanitoa, sio? Kwa hiyo hiyo hata wale ambao hawana taaluma lakini wako kwenye sekta hii, you also need to register. Sasa kuna categories hiyo ipo na nimehakikisha kwamba inaingia. Yoyote ambaye ana deal katika sekta hii ya ICT, whether it's software development or whatever na nini, hujasomea, una degree lakini you've been practicing katika hii eneo, you also need to register. Tumeaccommodate hiyo. Sasa na hii inagusa nyinyi wengi kama startups, si ndio? Wengine mmesoma sheria, mmesoma medicine, mmesoma dunia, lakini una utundu na ubunifu katika hii, umetengeneza application zako, umetengeneza system zako, program zako. Naomba na nyinyi tuje tujiregister. Tunataka sasa tu open a new window
ya kuhakikisha kwamba tunamtambua kila mmoja, na hii itatusaidia kujua hata training needs zenu ni nini, mahitaji yenu nini, ni yapi, wapi tunahitaji tuongeze nguvu, wapi tunahitaji tukwende vizuri. Na nimewaambia hawa wenzangu ambao ICT Commission watakuwa busy sana kuanzia 1st of July, very busy. Nimewaambia kwamba baada ya hapo sasa tunatengeneza hata hizi continue professional development program. Sasa katika maeneo yenu, na hata kuhusisha na taasisi nyingine ambazo tumeshaanza kuingia makubaliano nayo, ikiwa pamoja na Estonia, tunatafuta na nchi nyingine nyingi tu ambazo zimeadvance sana katika technology, tuwaunganishe sasa ili wale waje watusaidie katika baadhi ya maeneo, pamoja na hizi professional certification. Access ya hizi ni ngumu sana kwa nchi nyingi, lakini tunataka through hawa tujenge hizo mahusiano, hizo professional certifications ziweze kujengwa, wafanywa kaa hapa nchini, na sisi tukawa ni regional hub ya hizi professional certification katika maeneo mengine. Sambamba na hilo, swala la uratibu nalo tutaliweka vizuri. Najua kuna kazi nzuri sana inafanyika na COSTECH, nikushukuru sana Dr. Nungu, lakini haya sasa kwa sababu kuna hubs nyingi, ziko nyingi, si accelerator ziko nyingi sana. Kwa hiyo lazima sasa hivi tufike mahali tuziregulate, na tutaweka utaratibu huo wa kuziregulate. Lengo ni zuri tu, tusiwe na duplication of efforts wala duplication of, tukijua kwamba hii iko kwenye private sector wanafanya vizuri, Ndoto Hub, Sarara Venture, nani mwingine yuko huko anafanya, Kinu naye anafanya vizuri. We know kwamba ukitaji sehemu fulani nenda sehemu fulani, si ndio? Ama ukitaka center for excellence katika masuala haya ya agriculture nenda Sokoine. Ama ukienda Musti itakuwa na dini na specific, ama ukienda Nelson Mandela kwa ICT, tunataka tuwe na something like that, badala kwamba every entity inakuwa na duplication ile nakuta we don't add value. Kwa hiyo hili sasa ndio nimesema kwamba nalo tutaliwekea nguvu kubwa, kwa vile kwamba tunakaa tuna taratibu ili tuweze kwenda sawa sawa, lakini kuhakikisha kwamba napo tuna develop hizo training. Mengi tumeyasema, na wakati watu hoja hapa walipokuwa najibu, na mimi nilikuwa nawekea msisitizo, lakini niwaambieni tu ndugu zangu, yote tumeyapokea. Yale ndani ya wizara yangu that hilo tunalifanyia kazi, na wale ambao wameinteract na mimi huwa mambo yangu yanakwenda yamenyooka. Hatutachukua unless labda ni la swala la kisheria, lakini swala la kanuni la maamuzi ya waziri that I can do, na yeye analifanyia maamuzi. Yale mabaya mengine yatahitaji sasa ni engage na wizara nyingine, hayo yote tumeyachukua, na napongeza sana TSA kwa kutuletea, na I think tumeanza vizuri, na hili nataka niwapongeze sana kwa hili, kwa kuliweka sawa sawa. Sasa mmeniuliza swala Investors Forum inakuja lini? Hilo nalo tunalifanyia kazi pamoja na ICT, na nashukuru wenzangu wa TMBC. Tulikuwa nafikiria mwezi Julai tuitishe hiyo Investors Forum, na lengo ni nini? Tunataka tuwaite watu kutoka nje nao waje kuona tunachokifanya ni nini, lakini pili kuja kuangalizia fursa ambazo ziko ndani ya nchi. Kwa hiyo na mimi mabalozi wachache ambao nimekutana nao tumeshaanza kuambia, na maandalizi hayo tumeanza. Inawezekana that can be that July ama tukasogea mbele kidogo, lakini intention in 1 month time or 2 months time, lengo ni kuwa na hiyo Investors Forum, na nyinyi kama TSA get ready, that is coming. Lakini sambamba na hilo, wakati nakuja hapa tukua Sarara Venture, nikaambiwa kwamba kuna mkutano wenu ambao nadhani unafanyika mwezi wa 11 ambao unahusisha investors kuja, ambao nao wanakuja hiyo capital venture, mnaita lugha zenu nazo ngumu sana, venture capitals. Yes, kwa sababu leo na mimi nimekuja kujifunza mambo mapya, crowdfunding, na mimi najifunza sasa hivi hizi new terminology na funding terminology. Lakini what I can say ni kwamba sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Inawezekana haya mambo ni bado mapya sana kwa baadhi yetu ndani ya serikali, na sisi tunaendelea kujifunza, lakini the intention ya serikali ni kuhakikisha kwamba na sisi tuna harness potential iliyopo katika masuala ya startups. Nchi nyingine za Afrika zimepiga hatua kubwa sana, na sisi tunataka tufike pale. Sasa ndugu zangu, kwa hiyo niliwaambia hiyo mkutano wa Novemba, basi na sisi serikali tushirikishe, ili sasa na sisi tukiwatambua na nyinyi mkiwa mmesajili,
unapoenda kusema kwamba bwana, mimi ni startup iko Tanzania, tukipuli kwenye database zetu nasema huyu tunamfahamu, barua yako hii hapa, si mnataka barua jamani ya support from the government. Sasa tunakupaje support kama wewe hatukutambui, you are not in our database? Kwa hiyo hili na katika huo mkutano tumesema na sisi tutashiriki, mtushirikishe. Na mimi niwaombeni msituogope sisi kama serikali, sisi ni wenzenu. You have an issue, come to us. We have a open door policy ndani ya wizara yangu. Sasa ndugu zangu, come to us na sisi tutawapeni ushirikiano wote ambao unahitajika. Sasa as a matter of way forward, nimalizie na mambo machache tu. La kwanza, mimi natamani, inawezekana sio for the whole crowd, lakini tuwe na quarterly meetings. Quarterly meetings ambazo zitashirikisha sisi katika ngazi ya viongozi na hizi entities ambazo hapa kukaa na kujadili from our constituencies, government constituencies na TSA constituencies, ili kukaa na ku keep the flame alive, si ndio? Kuna issues ambazo zinahitaji kufanywa kazi, ili kama kuna issues ambazo zinahitaji legal review, tax reforms na institutional reviews, tuendelee kupeana taarifa. Inawezekana for the budget year tumechelewa, lakini at least for the next budget year tuwe tumeshajenga consensus na mambo mengi tuwe tumeamua kabla kipindi hicho. Kwa hiyo naamini if we are very systematic na if these regular meetings zitakuwa zinafanyika, naamini tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Nimeliongelea Investors Forum, lakini eneo jingine ambalo natamani tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Hosteki pamoja na mkurugenzi wa Science and Technology, ni kuboresha sasa ile Innovation Week pamoja na makisatu. Hii nishalisema kwa pale, ili sasa tunataka iwe ni nzuri zaidi na kubwa zaidi na pana zaidi, ili sasa tukiwa na Innovation Week hiyo ni Innovation Week ya kikweli kweli, na kama ni masuala ya ubunifu yawe ubunifu wa kikweli kweli. Na nafikiria mambo mengi makubwa hivi. Kwa nini? Kwa mfano mtu anataka startup kake pale, amekuja tukamshindanisha, ametengeneza application yake ama program yake, kwa nini tusimpe incentive kama serikali, si ndio? Mpe zawadi au yeye kusaidia kudevelop, si ndio? Na kama bwana tunaweza tukamwambia hata storage katika data center kwa mwaka mmoja wakati tunajipanga, why not, si ndio? Ndio mambo mengine ni madogo. Tunataka ku encourage watu wengine tutengeneze platforms za kwetu, si ndio? Ikiwa ni pamoja za social media. I know you guys can. Sasa mtu atakayekuja kwa mfano tukasema katika category ya social media platform, akatengeneza, tukamwambia bwana ya kwako nzuri, cha kwako hapa kidogo, hichi milioni 50 ama 100, nenda hapo kaangaike nayo, si ndio? Alafu kwa mwaka mzima au miaka miwili utakuwa na storage pale kwa hisani ya serikali. Hujatoka tu ndugu yangu. Sasa kuna vitu kama hivyo na sisi tunajaribu kuviwaza ili jinsi gani ya kuweza kujisukuma kwenda mbele. Na ndio maana nasema let's tutembee pamoja. Lakini la mwisho nimalizie, nasema tutaendelea kuimarisha uratibu. Wizara yangu ina wajibu wa kuhakikisha kwamba uratibu, kwa sababu ndio kwenye sera ya masuala haya ya tehama, tutaendelea kuimarisha mifumo yetu ya ndani na sisi wenyewe tunajibadilisha. Mimi niwaambie ndugu zangu, hatulali. Yaani sisi tofauti ya Jumatatu na Jumapili haipo. Sisi sote siku zote sikizi ni muda wa kazi. Saa 4 usiku na saa 4 asubuhi hazina tofauti. Kwa hiyo zote ni muda wa kazi, kwa sababu tunataka tukimbizane, na ili tuweze kufikia mahali ambapo tunaweza tukacompete, we have no laxity ya sisi kulala, na kuhakikisha kwamba lengo letu ni kuhakikisha kwamba hii sekta inakuwa na mchango mkubwa katika pato la nchi, lakini iwe ni chanzo cha ajira kwa vijana wengi ambao wezekanavyo. Na hapo mmetoka kusema hivi, na kama mimi sekta yangu naweza nikachangia ajira milioni 2, ni mchango mkubwa sana, si ndio? Na mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwamba natengeneza hayo mazingira wezeshi. Na mimi niwaombe na nimalizie kusema, wizara yangu kazi yake ni kutengeneza mazingira wezeshi ya kukuza mawasiliano na teknolojia ya habari. Sitaki kukumbukwa kuwa nilikuwa ndio polisi wa sekta aliyekwenda akaminya ukuaji wa sekta hii ya sekta mawasiliano na teknolojia ya habari. Na mimi niwapongeze sana, mchango wenu wote ni mzuri. We are taking notes. Actually everything is going to be worked on. Na hii quarterly meetings zifanyike, mkurugenzi wangu wa ICTC hakikisha kwamba tunao engage. Lakini nimalizie kwa kushukuru sana TNBC, mmekuwa wadau wakubwa sana since the day one. Wewe bwana, naomba tumpigie makofi sana.
alibaini the idea na tunatembea naye. Yeye ofisi waziri mkuu, lakini tuko na misi wa masiani tunatembea pamoja. Lakini Tanzania Private Sector Foundation, you are doing an excellent job, na nyinyi mmekuwa na ushirikiano mkubwa sana. Lakini hata TSA niliwafahamu katika vikao vya waziri mkuu, we've been working together and you are a very good guy pale. Mheshimiwa Balozi, mtu mwema sana. Kwa hiyo na sisi tuendelee kutumia, na mimi wizara yangu iko mlango kwa wazi. Mungu awabariki sana. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Sawa, asante sana. Na kuna comments na nadhani kuna maswali mengine ambayo yalikuwepo, lakini wale ambao wanaendelea kuweka comments online, kama mheshimiwa alivyosema, zitakuwa compiled na zote zitamfikia na atazipitia na atazifanyia kazi. Labda kwenye kuelekea kwenye kufunga, ningependa kumkaribisha Dr. Goodwill Wanga kupata maneno mawili kutoka kwake, na itafuatiliwa na Zaki Mbena ambaye anamwakilisha Executive Director TPSF. Karibu. Yes. Tamalizia. Okay, sawa. Kwa maana kuna sehemu ambayo utakuja bado. Kwa utatufungulia. Asante sana. Mimi nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri, na kama alivyosema kwamba tuliokutana kwa kweli siku ya kwanza sisi tuliona kwamba anayo mawazo mazuri sana, kwa sababu kazi yetu kubwa pia katika baraza letu la TNBC, business ndio inayozaa uchumi. Kwa hiyo sisi tukajua kwamba kuna segment moja ya uchumi ya digital economy ambayo haijatendewa haki. Kwa hiyo na wizara ilivyoundwa na waziri unavyomuona yuko sharp na anapenda kuendeleza sekta, kwa kweli tukaona ni vizuri sana tushirikiane. Mimi kwa mujibu wetu wa vikao kama hivi, na Mheshimiwa Waziri anajua, huwa tunapenda sana tufikie mahali ambako tunasema sasa tumeondokana nini, si ndio? Kwa hiyo mimi ningependa tu katika maneno ambayo pia nitayasema na ambayo pia Mheshimiwa Waziri anajua kwamba huwa vikao kama hivi tukiwepo tunayawasilisha serikalini kupitia Katibu Mkuu Kiongozi, kwa sababu ndio kiongozi wetu wa Baraza la Taifa la Biashara kwa maana ya kamati tendaji, lakini pia mwenyekiti wetu ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kama mlisikia kwenye media, tutakuwa na kikao na Mheshimiwa Waziri ni mjumbe kwenye kile kikao cha Baraza la Taifa la Biashara mwishoni mwa mwezi huu. Tulikuwa tumepanga kufanya tarehe 23, lakini nilipata taarifa jana kwamba kunaweza kuwa na mabadiliko kidogo kama kati ya siku 1, 2 au 3. Kwa hiyo ndio wala sitaki kusema specific date. Kwa hiyo niwakaribishe TNBC, lakini kabla hapo nilikuwa nafikiria niseme moja kwamba mambo mengi mazuri tumeyasikia kutoka kwenye taasisi, kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, lakini ni yapi ambayo tunaweza tukaondoka nayo sasa, kwamba tumekubaliana nini na hata kwenye minutes zetu tutaenda kusimama na maneno yapi. La kwanza kabisa, Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa ajili ya kuendeleza uchumi wa startups katika nchi yetu. Kwa hiyo nafikiri hilo mnalikubali, si ndio? Au hamlitaki? Mnalitaka? Basi muitikie vizuri. Ni azimio tuondoke nalo? Good. La pili ni kwamba serikali itaandaa sera, sheria, kanuni, taratibu za kukuza uchumi wa startups nchini. Si ndio? Jamani muitikia, ndio maazimio ndio naenda kufanywa kazi. Na nyinyi anawagusa, kwa sababu kwa mfano Mheshimiwa Waziri amesema anaenda kutengeneza sera ya digital economy, na amewaomba na ameelekeza kwamba tuhakikishe tunawashirikisha kikamilifu. Sasa msipoyaelewa naweza mkaja kuitwa alafu mkakuta hamkushiriki na baadaye mkaja kusema sisi hatujashirikishwa. Lakini kumbe ungeshiriki, alafu ukaweka maneno yako mle ndani, alafu serikali ikapeleka fedha kule na ungeweza kufaidi kwa namna moja au nyingine. La tatu, mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, tumekubaliana kwamba serikali
kupitia taasisi zake na particularly tunasema sasa hivi serikali imeamua kwamba mikutano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma ni vizuri sana iratibiwe na Baraza la Taifa la Biashara, kwa sababu ndicho chombo kimewekwa katikati kuunganisha sekta binafsi na sekta ya umma. Sasa ili tusiwe na mkanganyiko, mara leo huyu ameita hivi mara hivi, tunasema basi twende kwa utaratibu wa mikutano ya kupitia TNBC. Na Mheshimiwa Waziri ana mkutano wake unaitwa Ministerial Public Private Dialogue. Ni mmoja wapo ndio huu wa leo. Na ule wa tarehe 3 pia ulikuwa ni mwingine. Na huo wa Investors Round Table unaokuja ni mwingine. Na tunafanya hivyo katika wizara zote. Lakini nafikiri mnaweza mkakubaliana na mimi kwamba Mheshimiwa Waziri yeye sasa hivi ana plan kufanya mkutano wa 3. Lakini kuna wengine ambao hawajafanya hata mmoja. Kwa hiyo hii ni indiketi ya kuonyesha kwamba kweli waziri amejitoa kusaidia hii sekta, si ndio? Kwa hiyo tunasema serikali itaanzisha mikutano ambayo amesisitiza, amesema ni quarterly basis, itakuwa inafanyika kila quarter. Na sisi katika mfumo wa TNBC tunasema tunaanzisha kabisa kikundi kazi kwa ajili ya mambo ya startups. Mimi nakumbuka Bwana Zahoro alishanifuata mara nyingi sana. Sema bana, katika mikutano yenu na vikundi kazi vyenu vya TNBC ambavyo sasa hivi tunavyo kilimo, tuna viwanda, tuna utalii na nini, naombeni pia muanzishe kikundi kazi special kwa ajili ya startups. Kwa hiyo bahati nzuri na Mheshimiwa Waziri amelichukua, na kwa hiyo sisi tunawaahidi kwamba tutaanzisha hicho kikundi kazi cha startups. La 4, Mheshimiwa Waziri, ni kwamba serikali iweze kupitia curriculum ya ICT na ili kuweza sasa kuhakikisha kwamba tunapata graduates ambao ni competitive and competent ambao wataweza pia kuajiri na kuajiliwa na kuweza kuwa chachu ya kukua kwa uchumi wa kidigitali. Kwa hiyo la msingi, maneno labda nimesema mengi, lakini cha msingi tu ni kwamba serikali imeamua kufanya mapitio ya curriculum ya ICT na hiyo kuhakikisha kwamba inaendana na training needs assessment, kwamba yale mahitaji yote kwanza yatapitiwa na kuangalia sisi kama nchi katika digital economy nini kinahitajika, na baada ya hapo itatengenezwa curriculum kwa ajili ya kuaddress hiyo need. Mheshimiwa Waziri, lingine ni juu ya database kama ulivyoelekeza na kama wadau tulivyokubaliana kwamba tunahitaji tuwe na database ya wataalamu wote wa ICT including startups pamoja na wote, ni pamoja na hizo incubators, startups, individuals, wote tunahitaji tuwe na database. Sawa jamani? Sawa? Mtajiandikisha vizuri. La lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kukamilisha mapitio ya leseni, levies na fees zote za TCRA zote, ili avoid duplication, lakini pia kupunguza gharama zote za gharama ambazo hazina tija katika maendeleo ya startups na uchumi wa kidigitali. Kwa hiyo point ya msingi hapo ni kufanya mapitio ya leseni pamoja na zile fees na levies zote. Maki mmesema kwamba kuna multiple licensing na gharama makubwa. Sasa tunakubaliana au tunaazimia kwamba tukamilishe mapitio, tukuzipunguze zote, zibaki tu zile ambazo zinaendana na huduma inayotolewa. Sawa jamani? Lingine tumesema ni linahusu system integration, kwamba tunahitaji tuwe na one stop center ambayo Mheshimiwa Waziri amesema kwamba tayari ameshafanyia kazi kwa kupitia postal services. Kwa hiyo tunaweza kufikiria kwamba sasa hiyo center itakuwa wapi. Amefanya innovation na ameshaamua kwamba mahali popote ambako kuna ofisi ya posta, hiyo ndio itatumika kuhost hiyo one stop center, na hiyo itatulazimu sisi
kuintegrate system zetu zote zinazosaidia startups pamoja na wadau wengine ambao wana contribute kwenye digital economy. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine ni sandboxes. Tumesema kwamba hilo pia ICTC, TCRA, COSTECH pamoja na taasisi zingine kama IGA wote tushirikiane tuweze kuzianzisha ili ziweze kusaidia hawa startups zinazofanya testing ya product na idea zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, lingine tumesema procurement system. Procurement system, na kama tulivyosikia, lakini sisi tunaichukua kama azimio kwamba itumike kuinua local content in favor of startups. Si ndio jamani? Itumike hiyo system ya procurement. Kwa hiyo mwakilishi wa PPRA ameelezea ile 30% ya annual procurement plan kwamba inakuwa dedicated kwa zile 4 groups, lakini mojawapo ya grupu hizo tunataka sasa itambuliwe kama startups. Na hiyo inaenda na azimio sambamba kama Mheshimiwa Mwenyekiti alivyoelekeza kwamba TAMISEMI sasa iweze kutambua hivi vikundi vya startups. Unajua mle ndani kulikuwa na magrupu youth nini, sasa tunasema startups zitambuliwe, na specifically ameelekeza kwamba kuna startups ambazo this morning tumezitembelea, ni vigrupu vipo na viko structured kabisa. Sasa hivyo vitambuliwe kama kama vile unavyomtambua mzee au kijana, basi hivyo vigrupu uvitambue rasmi na uvitengee fedha kama unavyotengea vikundi vingine bila riba. Sawa jamani? TAMISEMI, si ndio? Umeipata hivyo? Tumesema yani TAMISEMI sasa. Okay, tutaenda kuyaongea. Lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, umesisitiza kwamba sisi ndio innovators, lakini tunaendelea kutumia system za wengine, tunaendelea kutumia software za wengine. Kwa nini? Wakati watu wa viwanda leo wana struggle for import substitution industrialization. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri umesisitiza na wadau wamekubali, na discussion yote ilivyoenda imeelekeza kwamba startups tubuni, tupioneer au tu champion kubuni mifumo na kuondoa mifumo ambayo tumeingiza kutoka nje. Yaani to come up na mifumo ambayo ni homegrown. Tuwe na approach inaitwa import substitution digitalization. Import substitution digitalization. Yaani tuhakikishe sisi ndio tunakuwa chachu ya kureplace imported software au imported digital services. Hilo ni mojawapo ambalo limeazimiwa, lakini sambamba na PPRA kusema kwamba wao wanaweza kusupport hiyo local content. Mheshimiwa Mwenyekiti, wamesema kwamba wako ready kutoa guideline ambayo itahakikisha kwamba startups wana benefit kutokana na tenda zote za zinazotolewa. Na kwa maana hiyo tunaona kwamba ni muhimu sana hiyo taarifa sasa ya startups zilizofaidika na utekelezaji wa sheria ya PPRA iweze kuwa inatolewa katika vikao vyetu hivyo vya kila quarter. Si ndio jamani? Mheshimiwa Waziri amesema kwamba tutakuwa na vikao kila quarter. Sasa tunaomba sasa PPRA aandae taarifa ya kuwa anaiwakilisha kwenye hicho kikao kuonyesha jinsi gani startups zimefaidika na utekelezaji wa sheria hiyo ya PPRA. Mheshimiwa Waziri pia ameelezea kwamba ile fiber system kwanza kabisa tuhakikishe kwamba inasambazwa nchi nzima, lakini pili itumike kuunganisha na nchi majirani wote ambao wanatuzunguka ili kuifanya Tanzania iwe ni hub. Sawa jamani, tumekubaliana hapo ya kwamba mkakati wa kufanya Tanzania iweze kuwa hub ya mawasiliano mojawapo ndio hiyo. Tuhakikishe kwamba nchi nzima kwanza
imefikiwa, lakini pia na nchi zote majirani na wengine pia ambao ni beyond majirani waweze kufikia. Na ya pili kabla ya ile ya mwisho ni kwamba startups washirikishwe kikamilifu katika sera, mikakati, sheria, kanuni, yani washirikishwe katika kuandaa sera, mkakati, sheria, kanuni na taratibu zote za digital economy, mambo ya digital literacy pamoja na inclusion pamoja na utilization. Pia haya mengine sasa ni ya mkutano. Tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Waziri ameelekeza kwamba kutakuwa na investors forum na kwamba ifanyike mwezi Julai, na kwamba ecosystem ya startups mjiandae kushiriki. Huo ni mwaliko, lakini ni pia ni kama azimio kwa wale ambao wataweza kushiriki, watakaoandaa wahakikishe kwamba startups zinashirikishwa. Na pia serikali ishirikishwe kikamilifu katika mkutano wa startups na investors uliopangwa kufanyika Novemba 2021. Si ndio jamani? Serikali, Mheshimiwa Waziri ameomba kwamba serikali ishiriki. Sasa sisi tunachukua kama azimio kwamba serikali itashirikishwa kikamilifu katika maandalizi ya mkutano kati ya startups za Tanzania na investors mwezi Novemba 2021. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeelezea kwamba wizara yako itaendelea kufanya au kuimarisha uratibu kwa mujibu wa sera ya ambayo wizara inaitekeleza. Kwa hiyo hilo ni la jumla, linaweza lisiwe kama azimio, lakini kwa ufupi hayo mimi ndio nimeyapata, na nina imani kabisa kwamba kama kuna mengine ambayo mnafikiri tumeyaacha, basi mtatusaidia kupitia mkurugenzi, labda ungesimama kupitia huyu bwana, nafikiri yeye mnaweza mkamfikishia, na tuko karibu na tuko jengo moja na tunafanya kazi kwa karibu sana. Kwa hiyo likifika kwangu, likifika kwake, tayari tutaboresha haya maazimio, alafu tutashare kupitia mwenyekiti wenu. Ni vizuri sana watu tunashare, kwa sababu kuna obligation upande wenu na kuna obligation upande wetu sisi kama serikali. Asanteni sana, samahani kuchukua muda wenu. Asante sana. Tutasikia kutoka kwa Zaki Mbena ambaye anamwakilisha Executive Director wa TPSF, alafu tutaingia kwenye kufanya launch ama uzinduzi wa Soft Center na kupata closing remarks kutoka kwa mheshimiwa. Karibu. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Faustin Ndugulile Daktari, ili pia waziri wetu unayesimamia mawasiliano na TEHAMA kwa ujumla, Balozi Togorani Wavura ambaye pia ni mjumbe wa bodi lakini ni kiongozi kutoka TSA, ndugu yangu Zahoro Mhaji ya mkurugenzi kutoka TSA, lakini pia nitambue uwepo wa Daktari Samson Mavura ambaye pia ni kutoka ICT Commission, Daktari Wangwe Wanga kutoka TNBC, partner wetu wa karibu sana, lakini Mr. Wangwe pia anayewakilisha katibu mkuu. Itifaki imezingatiwa, viongozi na wadau kutoka kwenye sekta hii ya mawasiliano, hasa startups zile ambazo zinakwenda kwenye technical hub na kadhalika. Waalikwa wote, naomba niwasilishe salamu kutoka taasisi ya sekta binafsi Tanzania kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, lakini vile vile kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania, wanachama, lakini vile vile TSA ambao pia ni wanachama wa Tanzania Private Sector Foundation, wanachama muhimu sana. Nianze kwanza kwa kutoa pongezi za dhati kabisa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na kufanya kazi kwa karibu sana na sekta binafsi. Nafikiri hili liko wazi
katika nyanja na majukwaa mbalimbali. Imeweza kuona yeye pamoja na serikali yake wamekuwa jirani sana na sekta binafsi, lakini pia mkutano huu ni udhihirisho mwingine wa wazi kabisa namna gani sekta ya umma imeshirikiana na sekta binafsi. Kwa tunashukuru sana kwa hilo kama sekta binafsi. Lakini vile vile nichukue fursa hii kumshukuru sana mgeni wetu rasmi leo hii Daktari Faustin Ndugulile, mgeni wetu waziri, kwa kuwa tayari kushirikiana na kuja kwenye jukwaa hili. Na niwaambie kitu kimoja, sisi kama Tanzania Private Sector Foundation, hali kadhalika ndugu zetu kutoka Tanzania Startup Association, sisi na taasisi zetu, kazi kubwa tunayofanya ni advocacy, kutengeneza mazingira mazuri ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Lakini kwa kushirikiana kwa kazi ambayo inafanywa na Mheshimiwa Waziri, kwa Kiingereza ingeweza nikasema advocacy made practical. Yaani shughuli yote ya kuwakilisha na kuwasilisha maoni yenu sekta binafsi kuelekea serikalini, basi imerahisishwa sana kwa kuwa na kiongozi wa kada na uwezo kama Daktari Faustin Ndugulile. Kwa nini nasema hivyo? Yeye amekubali na kuwa sehemu ya mchakato wa kuleta masuluhisho ya challenge ambazo tunapitia. Kweli au sio kweli? Natamani tungekuwa na viongozi wengi wenye haiba na nia ya kufanya kazi kwa mtindo huu. Amekuwa sehemu ya kutoa masuluhisho. Yeye mwenyewe sio tu msikilizaji, bali ni msikilizaji na anayeleta vitendo na masuluhisho ya challenge zetu. Kwa hiyo tukushukuru sana mgeni rasmi, na inakuwa ngumu sana kuongea baada ya wewe kuwa umeongea, kwa sababu yale mengi ambayo tungetaka kuzungumza pengine yameshaletewa majumuisho na hata suluhisho za mbele. Lakini nikufahamishe Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa startups ni sehemu ya sekta binafsi. Kwa hiyo unaposhughulika na kundi hili, kumbuke kwamba unashughulika na sekta binafsi. Lakini kwetu sisi sio tu sehemu ambayo inaunda familia ya sekta binafsi, ni sehemu muhimu with the highest most potential ya kukua na kuleta maendeleo. Na nashukuru nilikuwepo katika siku ya uzinduzi wa TSA. Kama kuna kitu ambacho ni hazina, asset kwa sekta binafsi Tanzania, ni hili kundi la startups. This is the future. This is the world. This is the next big thing, startups. Sisi pale sekta binafsi ambao tayari tumeshamkaribisha ndugu yangu Zauro na taasisi yake, ambao nyinyi in dotted line ni wanachama wa sekta binafsi, mna nafasi kubwa sana ya kutumia platforms zote ambazo zipo, na sio tu zile ambazo zinajikita katika maeneo yenu ya ubingwa, maeneo yenu bobezi, lakini sasa tunatengeneza interlink kati ya sekta, multiple sectors ambazo zipo zimeshakomaa, ni kubwa, kama kilimo, manufacturing, logistics and transport, huko kwenye mining na hizi startups. Hiyo linkage ndio itakayofanya nyinyi muende hata kwa hatua, kwa spidi kubwa. Mawazo mengi ambayo startups wanayo ni mahitaji ya moja kwa moja ya taasisi ambazo tayari zimeshakomaa na kukua. Kwa hiyo nyinyi mnaweza kufeed na hata kufikia hatua ya kuchukua uongozi wa shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo kwetu sisi ni kundi muhimu sana. Lakini pia ambalo linajitokeza ni kwamba sasa startups ambazo ziko kwenye tech industry, hizi zina nafasi hata ya ziada zaidi, kwa sababu sasa ulimwengu unaelekea kwenye na umesimama katika tehama. Basi lile ambalo ningependa pia kuliongeza ni kwamba tunathamini sana hatua za serikali ambazo zinaonyesha kabisa serikali ina embrace, inathamini teknolojia. Ndio maana watu wa IGA wako hapa, watu wa Costech wako hapa, ambao tuna uhusiano pia mzuri na kadhalika na kadhalika. Tayari ni serikali ambayo inathamini na kuchukua kwa uzito wake teknohama. Basi tuombe serikali hii ya awamu ya 6 iendelee kushirikiana nasi katika maeneo hayo, lakini vile vile hili ambalo limekuwa likitoka kama ombi kutoka kwa hawa wadau. Naona laptop moja imewekwa tag nzuri sana ya mwezeshaji wetu hapa,
imeandikwa ni ajiri. Basi naomba tuseme hivi, serikali pamoja na sekta binafsi tuwachukue hawa wadau, tuwaajiri, not necessarily wakaajiriwa kuwa watumishi wa serikali, lakini kazi zao na mawazo yao tuyaajiri. Let's employ what they are bringing on the table. Sawa? Lakini sisi ambao tuko kwenye startups sasa, tufanye networking, tujiajiri na tuajiri wengine. Kwa sisi wenyewe tugeuke kuwa waajiri mwisho wa siku, ili kilio chetu kisiwe monotone, isiwe kila siku tunalia tuajiriwe, tupewe kazi, tufanye nini. Sisi wenyewe tutengeneze hiyo ili tuweze kujiajiri. Lakini la mwisho ambalo ningependa kulileta kwetu sisi wadau ambao tuko kwenye sekta binafsi, tukumbuke kwamba sekta binafsi ndio mwajiri namba moja. Tusiangalie sana serikali. Asilimia zaidi ya 86 ya ajira zinatoka kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo tutengeneze na tukae pamoja, tuone namna gani tunaweza kutengeneza ajira hizi ambazo tumeahidi milioni 2 kati ya zile milioni 8 ambazo serikali inataka kufanya. Lakini lingine ambalo niombe nimalizie kwalo ni sasa ni wakati wa kuanza kufanya kwa vitendo zaidi mawazo yetu. Ni watie moyo wadau wa startup techs kuanza kuangalia matatizo ambayo yanakabili taifa letu na uchumi wetu kwa sasa, na kutafuta masuluhisho yake ambayo moja kwa moja yatapenda kwa walaji, ikiwemo serikali. Mfano, tunafahamu changamoto zilizopo katika usafiri, na mjumbe mmoja alisema katika uingizaji wa mizigo, ile jamu iliyopo kule katika bandari ni suluhisho ambalo linaweza kupatikana kupitia technical solutions. Lakini vile vile tuangalie maeneo kama ya afya. Mpaka leo Tanzania bado tunatumia conventional au traditional referral services. Sawa? Mtu ukipewa reference kutoka Mbeya uje Muhimbili, maana yake lazima uje physical Muhimbili. Lakini je, hatuwezi kuwa na inter-health center referral services zikatokea online? Kwa nini tusiwe na madaktari bingwa wa Tanzania wote wako kwenye platform moja, wakamhudumia mgonjwa aliyoko Kwimba, aliyoko Kigoma, akahudumiwa online na akapatiwa matibabu? Je, tunahitaji kusafiri? Lakini pia kuna maeneo ya vitu kama foleni zinazosumbua mijini, lakini pia kuna maeneo kama ya uhalifu. Sasa mpaka leo watu bado wanatapeliwa kwenye simu, anaambia nitumie fedha, anatuma fedha alafu amedanganywa. Hivi mpaka leo hatuwezi kupata suluhisho katika maeneo haya. Kwa tuangalie haya matatizo ambayo yanakabili jamii. Lakini kwenye kilimo, masoko, nchi hii bado inapata shida wakulima kupata masoko ya bidhaa zao. Je, ni kweli kwamba sisi wataalamu tuliokaa hapa hatuwezi kuja na mfumo na suluhisho la kutafuta masoko ya bidhaa ya wakulima wetu? Je, namna gani ushiriki wa nchi kama nchi kwenye masoko ya kikanda, regional integrations? Mpaka kesho tunahangaika, mpaka Namanga ukifungwa na mahindi yetu hatuuzi Kenya. Ni kwamba huu ni ukomo wa ufikirio kwetu? Je, hatuwezi kupanua biashara na kusaidia biashara kutumia teknohama? Lakini pia hata kwenye maeneo ya upangaji wa miji, mpaka leo katika maeneo ambayo tunasumbuka nchi yetu ni kupimwa kwa viwanja, watu kupewa mipango miji ambayo iko sahihi. Yote haya ni matatizo ya kitaifa ambayo suluhisho lake linaweza kutoka kwetu. Na tukiwa sasa na masuluhisho ya mtindo huu, hakika bidhaa zetu zitakuwa marketable na hazitokuwa na challenge kuuzika. Nimalizie kwa kushukuru waandaji ambao ni pamoja na ICT Commission, lakini vile vile na TPSF tukiwa ndani humu, lakini pia TNBC na wizara yako Mheshimiwa Waziri, hali kadhalika wale wote ambao wamedhamini, sponsors, na wote ambao walikuwa behind the desk kuhakikisha kwamba tunafanikiwa tukio hili. Asante sana, nikushukuru sana mgeni wetu rasmi. Asante. Asante sana. Ningependa kuwakaribisheni kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa Soft Center. Digital. Ufupi kabisa, Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mfumo wetu wa Soft Center umetengenezwa na vijana wa Kitanzania
ambao wako ndani ya Soft Center. Soft Center imeanza toka mwaka huu kwa ajili ya ku register wataalamu wote, lakini sio wataalamu tu, lakini innovator vile vile, lakini vile vile tunaweka investors watawekwa humu kwa ajili ya kuangalia jinsi gani hawa startup au innovator vitu ambavyo wanavifanya na kuweza kulink kwa pamoja. Kwa hiyo karibu sana Mheshimiwa Waziri, kwa ufupi utabonyeza tu hapa ili kuweza kuzindua sasa huu mfumo wa Soft Center ili watu waweze kuona na waweze kuanza kujisajili. Ni mfumo ambao kwa kweli utasaidia sana vijana wa Kitanzania kuweza kutambulika hasa shughuli zao. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. 1, 2, 3. Ama mwisho wa shughuli yetu, ningependa TSA karibu kwa ajili ya kutoa last word. Okay, mimi tu nitoe shukrani zaidi kwa Mheshimiwa Waziri kwa kutenga muda kuja kutusikiliza. Pia nitoe shukrani kwa watendaji wengine wa serikali ambao pia wamekuja hapa kutujibu changamoto zetu, lakini pia nitoe shukrani kwa Tech Startup Ecosystem ambayo wengi mmetenga muda wenu kuja hapa kutusikiliza na kutoa changamoto zenu, lakini pia kwa wale ambao walikuwa online nao wametujoin na wametoa michango mingi sana. Nachotaka kuahidi ni kwamba ukitoa tu presentation ambayo tulikuwa tumefanya, lakini watu ambao mmechangia both online na hapa mmetoa very good contributions. So tunachosema kwamba tutaomba tuzicompile hizo comments ambazo mmeadd ili zote pia tuhakikishe zinaenda kwa waziri na wizara ili waweze kuzifanyia kazi. Kwa wale ambao specific wameraise issue zao personal, kama kakajiwaji ya raise issue zake personal kuhusu statute yake pia. So please naomba pia we detail vizuri, utuambie exactly what's the problem and how can we assist you. So as sisi tusaidie minaturahisishia tunakwenda kuengage na serikali kama tulivyokuwa tunaahidi awali. TSA is more of a platform for you guys to directly engage other stakeholders kama serikali. So ni msichoke wala msituchoke, tutakuwa reach out kuwaomba details, kuwaomba informations, na nyinyi pia mnapokuwa na changamoto zenu please zi details vizuri tuleteni. Tuko very accessible, tuna website mnaifahamu, tuko Twitter, mwingine mnanijua personally, send me even on WhatsApp. So with that, thank you so much. Nadhani nimeambiwa kuna lunch, so nadhani it's time to go. We have a lunch and we network, tujuane zaidi and talk more and more.
I hope waziri bado tuendelee kuwepo hapa. Kwa wale ambao labda pengine kupata chance ya kuuliza direct, anaweza kumuuliza waziri as we tafuna kidogo. Thank you. Sawa, asanteni jamani. Yes, kuna picture taking. Doing it for the gram, wanasema, for social media. Kuna nani ambaye sawa basi. Okay. Sawa. Mtakaa hapa nadhani. Sawa, kwanza ningependa kukaribisha wageni wetu kutoka taasisi za serikali, kama mnaweza mkaja kwa nyuma hapa kwa ajili ya kupiga picha na jambo letu, na baada ya hapo tutaanza kufanya wakuu wa taasisi wowote ambao wako pamoja nasi siku hii ya leo, baada ya hii picha ya sasa, au kama ndio hawa tukimaliza hawa tutaita startups kwa makundi ya watu 10. Kwa hiyo tutaenda kwa level za watu ambao wamekaa, so line moja hapo. Sawa. Kwa hiyo akimaliza hapa line ya kwanza ya startups, naomba mjitayarishe kwa ajili ya kuja kupiga picha, na baada ya kuona tutakuwa tunajitayarisha. Yes. So baada ya hapa quickly, kabla ya startups, kuna sponsors wetu Huawei, HDIF, UNCDF. Tutashukuru kama mnaweza mkafika mbele kwa ajili ya kupiga picha. Huawei, HDIF, UKAID, UNCDF, any representatives who are from Huawei, HDIF, UNCDF as our sponsors, would greatly appreciate it if you can come up here so that we can have a photo moment for the gram. Hashtag TehamaTZ. Hashtag TehamaTZ. If you've been tweeting, nimekuwa nafuatilia, kuna wengine ambao mko mnachukua zile quotable moments ama quotes. Asanteni kwa hilo. Yes. So, yes. Smile for the gram. After this one, the first, so tutaingia kwenye makundi, so 10 by 10, the first line, the startups, karibuni, please naomba mweze make your way up here so that we make it fast as possible, so that we can move up here. Yes, now wageni wote waliko ambao tumekaa kwenye city. So karibuni up here. 3, 4, 5, 6. I need some 4 more. Any 4 more, please come up here fast. Asante. Yes. After the 3 ladies, I think we can take the photo and then wait for the next round. Okay. Smile for the gram. Awesome. Next, batch of startups, please karibuni. If you can do it fast. Anyone who's... Yes, wageni waliko wote. So startups, wageni waliko wote ambao tuko kwenye ukumbi huu ambao tungependa kupiga picha na sauti yangu pia inafanya kazi. Karibuni. Karibuni. Please make it up. Come up. So we'll hold it here, the first 10, and then tunaendelea na ingine. Na team ya ICT Commission mjitayarishe, tutakuwa wa mwisho baada ya wote waliomaliza hapa. Nasema sawa. All right. Asanteni. Next round. Side. Right. Asante. Okay. I'd like to say gender balance. I see some ladies. Can you please make it to the front? Put some color in this picture. Need some color. Yes.
Asante. Na mimi nakuja, subiria ya upendeleo tu. Okay, are there any other more wageni waalikwa ama tumebakia na team ya ICT? Team ya ICT, nimesema picha ya upendeleo. Watch this. ICT Commission, karibuni. Thank you so much for organizing and being the people behind this. Kama unasema kwa kidogo.